Welcome back everyone to the 5th session and the last session of this 2 days workshop. At the outset, I would request Dr. Debojit Sharma, who would be chairing this session, to please come upon the dais and have a seat. Thank you, sir. Next, I would like to call upon the dais, Dr. Abdul Wakid. He is going to present the first paper. Next, Dr. J. Bishwas and Dr. Purnima Burman. And he has presented a very interesting paper on Golden Masir. Sir will be chairing this session. He would be felicitated by Dr. Shikha Bhagavati with a poho, with a fulam gamucha. Thank you, Shikha. Our first paper presenter, Dr. Abdul Wakid, has been working on the Ganges River dolphin in the Ganges and Brahmaputra River basins for more than 2 decades. He is a member of the IUCN Cetacean Specialist Group, which works on the dolphins, whales, and tortoises in the world. Currently, he is working as a project scientist on 2 major river dolphin projects at the Wildlife Institute of India, which is situated in Dehradun, supported by the MOE FCC. He is also the founder head and honorary head of the Gangetic Dolphin Research and Conservation Division of Aranyok. He would be presenting a paper on conservation of river dolphin issues and status. I request Dr. Mitali Goswami to felicitate Sir with a poho. Thank you, Mitali. Our next paper presenter would be J. Bishwas. He is a senior scientist at the Primate Research Center, Northeast India and Conservation Himalayas, an alumnus of the Smithsonian Institute's Monitoring and Assessment of Biodiversity program, holding a diploma in Endangered Species Management from the University of Kent, UK, and a diploma in Disaster Management from the IGNOU. Dr. Bishwas has been awarded several fellowships, including the Indo-US Primate Project, DESMAN, and MMBF fellowships. Today he'll speak on the topic of conservation of golden langur. Thank you, sir. I request Dr. Zinamoni Shandilot to felicitate Sir with a poho. Thank you, Zina. Next, our paper presenter is Dr. Purnima Burman. She is a wildlife biologist from Assam. She is known for her conservation work with the greater adjutant stock, known locally as the Hargilla. She is a founder of the Hargilla Army and all-female conservation initiative. In 2017, Burman was a recipient of both the Whitley Award for her conservation efforts and the Nari Shakti Purashkar, the highest women-exclusive civilian award presented by the President of India. Today she'll speak on conservation of greater adjutant stock. I request Dr. Nita Basumatari to felicitate ma'am with a poho. Now I request our chairperson, sir, to proceed with the session. Thank you so much.
Thank you so much. Very good afternoon to everybody. So let us start a very important, session on the theme of the workshop. That is species conservations, obstacles, and way forward. So there are 3 speakers on this, particular session. So I'll invite the first speaker, Dr. Abdul Waqid, to give his presentation. And to save the time, because we are having paucity of time now, to save the time, all the questions will be at the end of the session, okay? All the 3 speakers will, present first, and at the end of the session, we'll have the open session for the questions. So I request Dr. Abdul Waqid to give your presentation, please. Yeah, time of the session will be 20 minutes. 15 minutes is for the first warning we'll give, and then 5 minutes for the concluding. Okay, total time will be 20 minutes. Okay. Thank you. So I'm going to present my paper on the status and conservation of Ganges river dolphin, and with my colleagues Dr. Vishnu Priya and Professor Kamar Qureshi. So both are scientists from Wildlife Institute of India, and this is a collaborative work by Wildlife Institute of India and Aranyak, and supported by Ministry of Environment and Forest. Just a minute. Yeah. There are students also, so you can speak in mixed language, English and Assamese both. Okay. So that they can understand better. ঠিক আছে, কিবা যদি কনফিউজন থাকে সুধিলে হ'ল ষ্টুডেণ্ট যি আছে, ঠিক আছে? So ঠিক হয়. So now about the species. So this is the Ganges river dolphin, which is scientifically called as Platanista gangetica. So, and this is distribution is restricted in Ganges, Brahmaputra, Meghna, and Karnafuli river system of India, Nepal, and Bangladesh. So this is a very it has a couple of recognition. So globally it is an endangered species. This is a Schedule 1 species under Wildlife Protection Act 1972. This is also the state aquatic animal of Assam, declared in 2008, and also this the national aquatic animal of India, which was declared in 2009. So little bit about its the species. So this is a blind river dolphin. If you see Ganges river dolphin, you can just find a just pinhole size eye, for which it cannot see anything. I mean, this is called a blind river dolphin. So therefore it uses the echolocation for their navigation, communication, I mean all their biological activities. Then what sonar frequency range we recorded from 23 to 169 kilohertz, and basically the human audible range is up to 20 kilohertz. So dolphin produces very high frequency sound. The another important thing is that this is a case selective species, and being a case selective species, this is that indicates that it is actually producing lesser numbers of offspring, but invest more time so in upbringing their offspring. So it gives birth every 2 to 3 years, and that recorded lifespan is 30 years. So it has a very slow population growth rate. So therefore if we don't take proper conservation measures, then that population will decline. So that's a main principle for case selective species. So let's come to the distribution of that species. So here you can see, okay, right. So distribution is started from Assam-Arunachal Pradesh border, from the Brahmaputra river system, the Ganges river system, and Meghna and Karnafuli river system in Bangladesh also. So if we see that easternmost population is in Lohit river, so near Assam-Arunachal border, and also in Siang river. Then in Ganges also, and tributaries of Ganges like the Chambal. Then there are a lot of actually tributaries in Ganges, where we find a good numbers of Ganges river dolphins there, like Gandak, Ghagra, all those tributaries of Ganges. And in Brahmaputra, so we find normally in Kulsi and Subansiri river, besides the mainstream of Brahmaputra.
So since, from 1940s, its population has been reduced by 50%, and its range reduction is by 30%. So estimated global population is 3,600, but the new population will be announced soon. And we hope, I think within this year, the new population status will be declared by Ministry of Environment and Forest, and we have already completed a huge survey on that. So I'll also explain a little bit on that. So out of this estimated population, so 85% of the population are in India, and interestingly, less than 10% in protected areas, like in 6th edition of Kaziranga National Park, and there are a few such places. So it's mostly resides outside protected area, for which its conservation is very important. And in some of the rivers, like the Ken, Betwa, Son, like in Barak River, so population is locally extinct. So this is the another story. So let's come to the dolphin distribution in for Brahmaputra. So in Brahmaputra river system, so as I have already told about this, that the distribution is mainly in Brahmaputra mainstream, and also in Kulsi and Subansiri river. So Kulsi is hardly 40 kilometers away from the Guwahati. So this is one of the smallest tributary, but there is a resident dolphin population in Kulsi river. And Subansiri is the largest tributary, and there is another residential population. So the Brahmaputra, Subansiri, and Kulsi. This is a very interesting place in Kulsi river, where earlier we find dolphins. Almost 80% of the day dolphins were there, but now the situation has completely changed. So how it changed, I will explain after some time. So, and besides that, 2 more residential population. So we have recorded in our recent survey under All India Dolphin Survey, and the summer distribution we found in 16 tributaries of Brahmaputra. So if we come to the population status of dolphins in Assam, so here actually from 2005 onwards, so we are continuously doing the population monitoring surveys. So this is our 2005 survey. So we started from Assam-Arunachal border to India-Bangladesh border. This is 900 kilometer long river stretch of Brahmaputra. And that was my first Brahmaputra expedition, and we had a lot of incidents during that expedition, and based on which actually I wrote a book, Hihur Handhanot Luitedi. So where actually I explained all our different experiences. So this is our 2008 survey in the similar river stretch. This is our 2009 survey with Indian Army. Then 2011, so we constructed our own boat, which was a big dream for me. And so that 2011 onwards, that boat, this is the actually boat after doing the painting and all these things. So this is the only dedicated dolphin research boat in India. So that boat now it is in Bishwanath Ghat, and from 2011 onwards, the boat is active in Brahmaputra. So we are doing a lot of things with this boat. And this is our 2013 survey, 2018 survey, then 2020 and 2022. So this is that SB Kohma. So, and for doing the dolphin survey, we use normally 3 different methods based on the, so how wide is the river, how big is the river. So for Brahmaputra mainstream and Ganga, so we use double observer method. So capture-recapture method we use. Then in smaller river, we do boat in tandem method, where we use 2 smaller boats. And in very small river, like in Kulsi river, we use single boat, and there actually we do the total count of the dolphins. So in Brahmaputra, that's the method. And also during this survey, we use acoustic very extensively, because there is always 2 issues with dolphin count. So one is availability bias, and another is perception bias. So to address both these, so we use double observer method, double observer, 2 observer teams in the boat, as well as hydrophones underwater. So we do the correction factors from this survey method, and that way we do the population survey. And in 2005, so we recorded 250 dolphins. In 2012, we recorded 600 plus dolphins, right? And in 2022 report will be published soon, because that report is anyway in Prime Minister office. So, and Prime Minister is very interested because who launched Project Dolphin. So
The report either will be published by the Prime Minister or the Ministry of Environment and Forest. So if you, the major threats for the dolphins. So first major is the dolphin oil bait fishing. So there are hardly 150 plus fishermen. So there's a particular community of fishermen who use dolphin oil bait fishing. And we did detailed investigation on that, published a paper on that. So dolphin oil bait fishing is one of the major reasons which is affecting the dolphin population in Assam. Second is that accidental killing through fishing net entanglement, because that is a frequently happening, net entanglement of dolphin happening actually frequently for using different types of gill nets in Brahmaputra. And to reduce or prevent that threat, so we actually experimented the pinger. The pinger actually very effective to reduce the bycatch in marine system. So we are experimenting that in Brahmaputra and published a paper on that, that it is showing effectiveness for our river dolphins also. But our next phase of experiment is going on with the actual commercial fishermen. So how they are actually accepting the device, then we'll come up with a comprehensive plan. Next is that underwater noise. This is that's a very potential threat for the dolphin, because now a lot of construction activities are going on either in Brahmaputra or in Ganges, and a lot of boat activities. So we classified all the boats, their sounds, underwater sounds. And here you can see, if you can hear this sound. Okay, I don't know whether you could hear that previous sound, basically a bhutbhuti sound. So this is underwater noise. And once we go for that, I mean, once we record this underwater noise, that bhutbhuti sound actually amplified by 5 times. So that much of noise is produced by a bhutbhuti underwater. So if we use more mechanized boat or other activities, other construction activities like a bridge building or other activities, we need to be very careful that how it affects the dolphin, right? So there are standard norms from the World Bank or ADB, but I have seen that has been frequently being violated. So next is that unsustainable fishing practices. You can see a lot of fishing camps in Brahmaputra. Now the winter season is coming, so a lot of such camps will be established in the remote areas of Brahmaputra, where they use different types of nets. Particularly this type of monofilament gill nets are very much destructive. The mosquito nets, they are also very much destructive. Then mechanized sand mining. This is another major threat coming to the dolphin habitats. In Kulsi River, the Kulsi River is dying only because of that. Because earlier it was all manual sand mining helping the local economy, but once they started mechanized sand mining, now it's all mafias are coming to the river. And that local labor, they have almost no job for days, right? So once they use this mechanized sand mining, then they diverted the entire channel of Kulsi River from Kukurmara side towards the Choigaon side. So creating a lot of problem to 18 villages, riparian villages, right? So we had meetings. There's an expert committee. IIT Guwahati is a member. I am also a member. But that management, they are unable to do anything because that effect is so much, right? Then habitat destruction. This is the situation of Kulsi River, which I am saying that hardly 40 kilometers away from Guwahati. Because of the upstream sand mining, you can see the first picture. So it's almost drying up. Next is that there is a dolphin hotspot near Kukurmara, where there's a big construction. I mean, that's a ITC company has established. And there's a actually population, 5-6 dolphins. There's a dolphin hotspot there. So it is already gone. In the same river, there are 14 bridges. And in 500 meters, there are 4 bridges. So where dolphin can pass from that area. So therefore, dolphins are stranding. So habitat is destructing. Then water pollution, mainly the Bagjan oil blowout. So we investigated details on that and published a paper on that. But this type of activities is affecting the population very badly. So, okay. So major actually conservation initiatives, there are 2 large projects are going on. Ogumia, okay. So, duta major project etia conservation or Bharatot choli ase, supported by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So one is Kempa funded project where I am part of that, and that second is a Project Dolphin. I am also part of that. So under these 2 projects, there are a lot of activities are going on.
So under যিটো okay, so under this যিটো long term conservation project চলি আছে, so তাৰ ভিতৰত আমি we are doing the dolphin monitoring service, intensive studies on dolphin habitats, acoustic study, dolphin postmortem and disease investigation, genetical studies, then satellite telemetry study. We will start this season, and community engagement and awareness activities are going on. And under the project dolphin, so we have done the first ever river dolphin survey across India, so covering total 8খন state from Punjab, UP, MP, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Assam, 8খন state লৈ, so we have covered almost 8,000 kilometers plus kilometers, and তাতে আপোনালোকে দেখিব চম্বল, যমুনা, শাৰদা, গেৰুৱা, গণ্ডক, ঘাগৰা, তো গোটেইখিনি নদী সাৰ্ভে কৰা হৈছে, এখনো নদী বাদ দিয়া হোৱা নাই, য'ত কাৰেণ্ট পপুলেশ্যন আছে আৰু য'ত আগৰ ৰেকৰ্ডো আছিল, আৰু তাৰ ৰিপৰ্টটো পাব্লিছ ৰাস্তাত আছে। আৰু নমস্কাৰ এণ্ড গুড ইভিনিং টু এভৰি ওৱান। যিহেতু মোক অসমীয়াত ক'ব দিছে, মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো অসমীয়াতে ক'ম যাতে চবেই বুজি পাওঁ আমি। বেচিকেলি আজি মই অলপমান চবকে দুটা বিষয় মই হাইলাইট কৰিম। ফাৰ্ষ্ট থিং, আমি সকলোৱে বাঘ জানো, সকলোৱে বাঘক চিনিও পাওঁ, কিন্তু বাঘৰ ভিতৰত থকা কিছু বস্তু, বাঘ কেনেকৈ আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে, বাঘ ক'ত থাকে, আৰু বাঘৰ সাধাৰণ কিছু কথাৰ লগে লগে মই এটা ছাকচেছ ষ্টৰী অকণমান শেষৰ পিনে ক'ম। কিন্তু ছাডেনলি মই গম পাইছোঁ যে প্ৰথম 20 মিনিট আছিলে টকটো, মই সেই হিচাপে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বনাই আনিছিলোঁ, এতিয়া 10 মিনিটত অকণমান স্পীডত মই ক'ব লাগিব। পিছত কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যনত যদি কোনোবাই কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোক ৰেইজ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ আজি মই কেইটামান কথা, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা মই দিম, অকল বাঘৰে নহয়, আমাৰ প্ৰত্যেকখন কণ্টিনেণ্টতে বেলেগ বেলেগ কিছুমান মেগা প্ৰিডেটৰ্ছ থাকে, সেই প্ৰিডেটৰ্ছখিনি অকণমান ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিম। ছেকেণ্ড, মই ইক'লজি আৰু বায়'লজিৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম, বাঘৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হিষ্ট্ৰী, আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাঘৰ কাৰণে কি হৈছে বা কি হৈ আছে সেই বিষয়ে অকণমান ক'ম। লগে লগে বাঘ কাউণ্টিঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইক'লজিকেল মেথড ইউজ কৰা হয় সেই বিষয়ে অকণমান ক'ম। আৰু শেষত আমাৰ নিজৰ এটা মানুহৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আছে, সেইটো বিষয়ে অকণমান হাইলাইট কৰিম। গতিকে সকলোৱে দেখা পাইছে এখন পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলকে সামৰি এখন মেপ, আৰু মেপখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বিভিন্ন জন্তুক মই হাইলাইট কৰিছোঁ, বিভিন্ন কেট স্পেচিছক বিশেষকৈ মই হাইলাইট কৰিছোঁ। যদি আমি এছিয়ান প্ৰস্পেক্টত আহোঁ, তো এছিয়াৰ পৰা একেবাৰে ৰাছিয়ালৈ গোটেই অঞ্চলটোকে সামৰি আছে বাঘে। টাইগাৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰিডেটৰ, যাক আমি মেগা প্ৰিডেটৰ বুলি কওঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি চাই ইউৰোপিয়ান কণ্টিনেণ্টৰ যদি আপোনালোকে ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত চাই, তেতিয়াহ'লে য়েল্ল' মাৰ্ক কৰা আছে, য়েল্ল' মাৰ্কখিনি সেই অঞ্চলখিনিত বাঘ নাই। তাত আৰু এটা বেলেগ প্ৰিডেটৰ থাকে, সেইটো বাঘতকৈ যথেষ্ট সৰু, ইউৰেচিয়ান লিংক্স বুলি কয়। এই লিংক্সটো তাত পোৱা যায়। আফ্ৰিকাত সকলোৱে জানে লায়ন আছে, লায়নৰ লগে লগে আৰু বেলেগ বেলেগ জন্তু আছে, আফ্ৰিকাত বাঘ নাই। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি এতিয়া আফ্ৰিকাৰ লায়নৰ সংখ্যাও কেইখনমান দেশৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ গৈছে। ছাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে কাণ্ট্ৰিত লায়ন শেষ হৈ গ'ল। আমেৰিকান কণ্টিনেণ্টত চবেই দেখা পাইছে, কোনোবা কনফিউজ হৈছে নেকি, এইটো লেপাৰ্ড নহয় দেই, জাগুৱাৰ। লেপাৰ্ড আৰু জাগুৱাৰ আইডেণ্টিফাই কৰা এটা সৰু কৌশল হৈছে, জাগুৱাৰৰ যিকেইটা ৰজেট আছে, ৰজেটৰ মাজত এটা ব্লেক ডট থাকে, এটা ফটোত চালে গম পোৱা যায়, লেপাৰ্ডৰ নাথাকে, জাগুৱাৰৰ থাকে। তেনেকৈ আমি জাগুৱাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, দূৰৰ পৰা চালে দেখাত লেপাৰ্ড লাগে। কিন্তু আমেৰিকান কণ্টিনেণ্টতো আমি দেখা পাওঁ যে অকল এমাজন যোনপিনে আছে, এমাজন বেচিনৰ আশে পাশে থকা দেশবিলাকতে বিশেষকৈ এতিয়া জাগুৱাৰ আছে, আৰু বাকী বহুত ঠাইত মোটামুটি 50% এৰিয়াত শেষ হৈ গৈছে। আৰু তেনেকৈ যদি অভাৰঅল আমি চাওঁ, প্ৰায় 76% লাৰ্জ প্ৰিডেটৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা শেষ হৈ গৈছে। শেষৰ পিনে আমি যদি অষ্ট্ৰেলিয়াত যাওঁ, চবেই জানো অষ্ট্ৰেলিয়াত আমাৰ প্লেচেণ্টেল মেমেল নাই, মনট্ৰিমাছবিলাক আছে বা মাৰ্চুপিয়েলছ আছে। সেইকাৰণে তাত কুকুৰৰ দৰে এটা জন্তু পায়, মাৰ্চুপিয়েল, যাক ডিংগো বুলি কোৱা হয়। ডিংগো ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰিডেটৰ। এতিয়া বাঘৰ কথা যদি আমি কওঁ, বাঘ বহুত ডাঙৰ ঠাইত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছিল এটা সময়ত, কিন্তু লাহে লাহে বিভিন্ন কাৰণত বাঘৰ সংখ্যা অকল ছাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল, আৰু বেছিভাগ ঠাইত বাঘ শেষ হৈ গ'ল। সৌভাগ্যৰ কথা, আমাৰ ভাৰতত প্ৰায় 70% বাঘৰ পপুলেশ্যন এতিয়াও আছে, আৰু ভাৰতত এতিয়া ফ্লৰিছ কৰি আছে। চাৰিওপিনে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো আমি নতুনকৈ বাঘৰ সংখ্যা বাঘৰ অৱস্থিতি আমি দেখি আছোঁ। এই মেপখনত মই দেখুৱাইছোঁ যে বাঘ ভাৰতৰ কোনকেইখন ৰাজ্যত পোৱা যায়।
ৰিচেণ্টলি আমি দেখা পাইছোঁ যে ছিকিমতো বাঘ পোৱা গৈছে, ছিকিমতো বাঘৰ ফটোগ্ৰাফ লোৱা গৈছে। ইভেঞ্চুৱেলি আমি গুজৰাটতো বাঘ দেখা পাইছোঁ। আৰু গুজৰাটত আমি সকলোৱে জানো যে বাঘ নাছিলে, অকল মানে সিংহ পোৱা যায়। সেইটো এটা বেলেগ ষ্টৰী, অলপ সময় থাকিলে মই ক'লোহেঁতেন। ষ্টিল বাঘ আজিকালি এতিয়া গুজৰাটতো দেখা পোৱা গৈছে, যদিও তাত ৰেচিডেণ্ট পপুলেশ্যন নাই। খালি ওপৰৰ পিনে ট্ৰান্স হিমালয়ত আমি সকলোৱে জানো যে ইক'লজিকেলি ট্ৰান্স হিমালয় ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট, আৰু তাত বায়'ডাইভাৰ্চিটিও ডিফাৰেণ্ট হয়, গতিকে তাত বাঘ থকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, গতিকে তাক বাঘো পোৱা নাযায়। বাঘৰ মেল আৰু ফিমেলৰ মাজত যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ থাকে। মেল বহুত ডমিনেণ্ট হয়। আগত কোৱা গৈছে যে মেলৰ ৱেইট প্ৰায় 300 কেজি, আমি এবাৰ জোখোতে পাইছোঁ যে 350 কেজিলৈ মেল বাঘৰ ৱেইট হ'ব পাৰে। আৰু ফিমেল বাঘৰ ৱেইট এটা মতা লেপাৰ্ড বাঘৰ মান বহুত কম হয় ফিমেলৰ ৱেইট। ঠিক তেনেদৰে লেংথ ৱাইজো অকণমান মেল আৰু ফিমেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। বিশেষকৈ যদি থুলমূলকৈ কওঁ, মেল বাঘটো ডাঙৰ আৰু ফিমেল বাঘটো বহুত সৰু হয়। আৰু ফিমেল বাঘৰ যদি আমি সামঞ্জস্য কোনোবা জন্তুৰ লগত কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে মতা লেপাৰ্ড এটাৰ মান ডাঙৰ হয়, আৰু মেল বাঘ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় তাতকৈ। আমাৰ যেনেকৈ দাঁত থাকে, বাঘৰ দাঁতকেইটা খুব দৰকাৰ। আমি জানো যে কেনাইনকেইটা খুব দৰকাৰ হয় যিকোনো মাংসভোজী প্ৰাণীৰ বাবে। বাঘৰ 30টা দাঁত থাকে, আৰু আমাৰ যেনেকৈ 1 টিথ থাকে তেনেকৈ বাঘৰো থাকে। বাঘৰ পোৱালিবিলাকৰ 1 টিথ থাকে, আৰু মাকৰ গাখীৰ খোৱা শেষ হ'লে 1 টিথ গুচি যায় আৰু পাৰ্মানেণ্ট টিথে ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰে। আমি যেনেকৈ আজি কথা পাতি আছোঁ, মই চবৰে লগত আমাৰ ভাষাৰে কমিউনিকেট কৰি আছোঁ, তেনেকৈ বাঘৰ বিভিন্ন কমিউনিকেশ্যন স্কিল আছে, কমিউনিকেশ্যন মেথডছ আছে। অকল সি মানে মুখেৰে কথা মানে ভাৱ প্ৰকাশ নকৰে, কেমিকেলেৰো ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, যাক আমি ফেৰমন বুলি কওঁ, পেঞ্জেণ্ট কেমিকেল। সেইকাৰণে সকলোৱে জানে যে বাঘ য'ত ঘূৰি ফুৰে তাত পায়খানা কৰে, পেচাব কৰে, আৰু পেচাব আৰু পায়খানাৰ লগত এটা কেমিকেল এৰি দিয়ে, আৰু সেই কেমিকেলটোৰে সি সেই পাৰ্কটোৰ এটা অৱস্থিতি যে তাত আছে বেলেগ এটা বাঘে গম পায়। ঠিক তেনেদৰে ভিজুৱেল বাঘৰ বহুত ভাল। বাল্মিক থাপাৰৰ এখন কিতাপত লিখিছে যে বাঘে মানুহতকৈ প্ৰায় 10 গুণ বেছি দেখা পায়, মানে ৰড চেলবিলাক বহুত বেছি থাকে বাঘৰ মানুহতকৈ। গতিকে সেইকাৰণে বাঘ ৰাতি চিকাৰী, ৰাতি বাকী জন্তুবিলাক যিবিলাক প্ৰে এনিমেলছ আছে, আমাৰ হৰিণ আছে, হৰিণবিলাকে কমকৈ দেখা পায়, আৰু বাঘে বহুত ভালকৈ দেখা পায়। সেইকাৰণে বাঘে জেনেৰেলি ৰাতি চিকাৰ কৰে। ভকেল কমিউনিকেশ্যনটো ক'বই নালাগে, চবেই জানে। বাঘে গ্ৰাউলিং কৰে, আৰু বাঘৰ গ্ৰাউলিঙৰ কথা চবেই গমেই পায়, গতিকে সেইটো বস্তু মই বেছি টাচ নকৰোঁ। ছেক্সুৱেল বিহেভিয়াৰ মানুহৰ লগত খুব মিল আছে, কাৰণ বাঘৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ছিজন নাথাকে। থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰে বাঘে মেটিং কৰে, বাঘৰ পোৱালি হ'ব পাৰে। জেনেৰেলি বাঘে 3টাৰ পৰা 5টা পোৱালি দিয়ে, অন এন এভাৰেজ 3টা পোৱালি দিয়ে, কেতিয়াবা 5টা পোৱালিও দেখা যায়, যিটোক আমি লিটাৰ চাইজ বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া পোৱালিবিলাক জন্ম পায়, মানুহৰ দৰে হয়, একেবাৰে লাহুকীয়া হয় আৰু নিশকতীয়া হয়, খুব মাকৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি সময়ত, কাৰণ বৰ্ণ ব্লাইণ্ড থাকে। মাকে কি কৰে, কেতিয়াবা গাঁতত পাতেৰে পুতি থৈ দিয়ে যাতে বেলেগ প্ৰিডেটৰে আহি খাব নোৱাৰে। গতিকে খুব এটা নাৰিছমেণ্টৰ মাজেৰে বাঘৰ পোৱালি এটা ডাঙৰ হয়, যদিও সি বনৰ ৰজা, কিন্তু জন্মৰ সময়ত সি খুব নিশকতীয়া হয়। সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত মাকৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব থাকে। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব, আমি ঘৰত থাকোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ গ্ৰ'চাৰী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী ঘৰত ছাপ্লাই হয়, কিন্তু বাঘৰ মাকৰ গ্ৰ'চাৰী ছাপ্লাই নহয়, মাকে চিকাৰত যাবইলগীয়া হয়। সেইখিনি সময়ত পোৱালিকেইটাৰ যতনটো খুব দৰকাৰ, আৰু সেইখিনি সময়ত এটা খুব নিশকতীয়া অৱস্থাৰ মাজেৰে বাঘে পাৰ হয়। আৰু বাঘৰ জন্মকাল আমি যেনেকৈ কাপ কওঁ, জুভেনাইল কওঁ, এডাল্ট কওঁ, এইবিলাকৰ একোটা সময় আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া যেনেকৈ আমি কাপ বুলি ক'লে, মানে যেতিয়া গাখীৰ খাই থাকে সেইখিনি অৱস্থা কাপ। একচুৱেলি 5ৰ পৰা 6 মাহলৈ বাঘৰ পোৱালি এটাক আমি কাপ বুলি কওঁ। তেতিয়ালৈ একচুৱেলি বাঘৰ মাকৰ পোৱালি খাই থাকে, পোৱালিয়ে গাখীৰ খাই থাকে। তাৰপিছত কি হয়, 12 মাহৰ পোৱালিটোৱে বাঘৰ মাকৰ লগত চিকাৰত যোৱা আৰম্ভ কৰে, কাৰণ চিকাৰ কলাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো এটা পোৱালিয়ে মাকৰ পৰাই শিকে, আৰু সেই বিদ্যাটোৰ সহায়েৰে সি অনাগত দিনসমূহত নিজক এটা শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে। গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সময় থাকে। 12 বছৰ সময়খিনিক আমি জুভেনাইল বুলি কওঁ, 12 মাহৰ সময়খিনিক জুভেনাইল বুলি কোৱা হয়। আৰু এডাল্ট সময় কেতিয়া হয়, মতা বাঘৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, 18 মাহত, জেনেৰেলি 18 মাহ, কেতিয়াবা অলপ ইফাল সিফাল হয়, বায়'লজিকেলি আমি সকলোৱে জানো। 18 মাহত কি হয়, মাকৰ পৰা বিচ্ছেদ ঘটে, আৰু মাকৰ পৰা সি নিজে, মাকে তাক খেদি পঠিয়াই বা মাকৰ পৰা এৰ খাই নিজৰ সি জাগাৰ সন্ধানত, যিটোক আমি টেৰিটৰী বুলি কওঁ, এখন জংঘলত টেৰিটৰীৰ সন্ধানত ওলাই যায়।
আৰু মাইকী বাঘ যিটো মাইকী পোৱালি থাকে সেই পোৱালিজনী অকণমান মাকৰ লগত বেছি সময় থাকে, প্ৰায় 2 বছৰ থাকে, 24 মাহ সময় থাকে। আৰু বহুত সময় দেখা যায় যে তাই মাকৰ কাষৰ এটা অংশ বা মাকৰ অংশ এটাতে নিজৰ টেৰিটৰি এষ্টাব্লিছ কৰি লয়। গতিকে সেইখিনি সময়ত আমি কওঁ এডাল্ট টাইগাৰ। আৰু যেতিয়া সি প্ৰাপ্তবয়স্ক হয় তেতিয়া আমি ব্ৰিডিং এডাল্ট বুলি কওঁ। প্ৰায় 3 বছৰমান বয়সত, 3-3.5 বছৰ বয়সত এটা বাঘ প্ৰাপ্তবয়স্ক হয়, মানে প্ৰজননৰ কাৰণে সক্ষম হৈ উঠে। এতিয়া বাঘৰ আমাৰ যেনেকৈ ঘৰ থাকে, প্ৰত্যেকটো বাঘৰে জংঘলত এখন ঘৰ থাকে। সেই ঘৰটোক বিশেষকৈ আমি টেৰিটৰি বুলি কওঁ। আৰু বাঘৰ টেৰিটৰিবিলাক ঠিক এনেকুৱা হ'বও পাৰে। এটা মই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফটোগ্ৰাফ দিছোঁ, য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মাজত এটা প্ৰকাণ্ড মতা বাঘ আছে, আৰু মতা বাঘ এটাৰ চাৰিওপিনে প্ৰায় 4টাৰ পৰা 5টা মাইকী বাঘ থাকে। কিছুমান মাইকী বাঘৰ লগত হয়তো পোৱালি থাকিব পাৰে আৰু কিছুমানৰ লগত নাথাকিবও পাৰে। আৰু এটা আপোনালোকে ট্ৰানজিয়েণ্ট বুলি দেখিছে নহয়, সেইটো 18 মাহ বা 24 মাহত ওলাই যোৱা বাঘৰ পোৱালি এটা, যিয়ে এটা টেৰিটৰিৰ সন্ধানত সি ঘূৰি ফুৰিছে, সেইটোক আমি ফ্ল'টাৰ বা ট্ৰেনজিয়েণ্ট বাঘ বুলি কওঁ। এতিয়া ইয়াতে এই ষ্টেজবিলাক, বাঘৰ ডেম'গ্ৰাফিক ষ্টেজবিলাক দেখুওৱা হৈছে, যেনেকৈ লেছ দেন 1 year কাপ বুলি কোৱা হয়, অলৰেডি কৈছোঁ। ফ্ল'টাৰ যিবিলাক 2 বছৰ হয়, মানে এট দ্য মষ্ট 2 বছৰ, সেইবিলাক যিবিলাকে টেৰিটৰিৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰে তাক ফ্ল'টাৰ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰিডিং এডাল্ট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া সি নিজৰ টেৰিটৰি এষ্টাব্লিছ কৰি লয়। আৰু ৰিয়েল অৰ্থত যদি দেখা পাওঁ, আমাৰ এইটো মানাহৰ ৰিয়েল টাইম ইনফৰ্মেশ্যন, য'ত এনেকৈ দেখা পোৱা যায় বাঘৰ টেৰিটৰিবিলাক। এতিয়া বাঘ কেনেকৈ কাউণ্ট কৰে, বাঘৰ সংখ্যা আমি কেনেকৈ গণো, সেই বিষয়ে অকণমান কওঁ। বাঘৰ আমি দেখা পালোঁ যে বাঘ কেনেকৈ থাকে, দিছ ইজ আণ্ডাৰলাইং লেয়াৰ। আমি নাজানো বাঘ যে এনেকৈ আছে নে বেলেগকৈ আছে, আমি নাজানো। ই আণ্ডাৰলাইং লেয়াৰ এটা থাকে। সেই লেয়াৰটো আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে কি হয়, আমি আজিকালি কেমেৰা বহাওঁ, অট'মেটিক কেমেৰা সংস্থাপন কৰোঁ, যাক আমি কেমেৰা ট্ৰেপিং বুলি কওঁ। আৰু কেমেৰা ট্ৰেপবিলাক আমি কি কৰোঁ, চব ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ, যাক ছিষ্টেমেটিক কেমেৰা ট্ৰেপিং বুলি কোৱা হয়। আমাৰ এজাম্পশ্যন থাকে বাঘবিলাক ৰেণ্ডমলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, সেইকাৰণে ৰেণ্ডমাইজেশ্যনটো আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে আমি ছিষ্টেমেটিক এটা এপ্ৰ'চ লওঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি ৰাস্তাৰ দাঁতি কাষত আমি য'ত ৰাস্তা এইকাৰণে ইউজ কৰে, বাঘে সদায় ডাঙৰ ট্ৰেইলবিলাক ইউজ কৰি ভাল পায়, সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাৰ কাষত বা ডাঙৰ নদী ষ্ট্ৰীমবিলাক ইউজ কৰি ভাল পায়। সেইকাৰণে তাক ৰয়েল বেংগল বুলি কয়, ৰয়েল, সদায় এটা ৰয়েলনেছ থাকে তাৰ। সেইকাৰণে সেইবিলাক অঞ্চল বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে বাবে তাতে আমি সচৰাচৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰোঁ, এযোৰকৈ কেমেৰা সংস্থাপন কৰোঁ। অট'মেটিক কেমেৰা, এটা চেঞ্চৰ থাকে, ম'শ্যন চেঞ্চৰ থাকে, যিকোনো বস্তু আগেৰে পাৰ হৈ গ'লে সেই কেমেৰাই ফটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আজিকালি মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেৰা আছে। আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইবিলাক এক্টিভ ট্ৰেপছ আছিলে, এতিয়া পেচিভ ট্ৰেপ হ'ল। এক্টিভ ট্ৰেপত বহুত বস্তু লাগিছিলে, ইভেঞ্চুৱেলি এটা ট্ৰেপ লগাওঁতে 3-4 ঘণ্টা লাগিছিলে। কিন্তু এতিয়া চেঞ্চৰ বেছ কেমেৰাবিলাকক পেচিভ কেমেৰা ট্ৰেপ বুলি কয়, যিবিলাকক লগাওঁতে খুব সুবিধা হয় আৰু খুব সৰু ইউনিট। এতিয়া বাঘৰ যিবিলাক যিবিলাকক আমি ঢেকীয়াপতীয়া বুলি কওঁ অসমত, সেইকাৰণে অসমীয়াত ঢেকীয়া পাতৰ যিবিলাক আঁচ আছে, সেই আঁচবিলাক আমাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ দৰে। গতিকে দুয়োফালে দুটা বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণৰ এটা বাঘৰে ঢেকীয়া পাতৰ দৰে আঁচ থাকে, যিবিলাকক ষ্ট্ৰাইপ বুলি কোৱা হয়। এই ষ্ট্ৰাইপবিলাক ইউনিক হোৱাৰ বাবে এই ষ্ট্ৰাইপবিলাক আমি ভিজুৱেলি চাই, আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰো আছে য'ত আমি ছফ্টৱেৰত ডেটা ফিট কৰি পেলাই আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যিকোনো উপায়েৰে আমি বাঘক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বাঘক আমি ভিজুৱেলি আইডেণ্টিফাইবল এনিমেল বুলি কয়, বা তাৰ গাত থকা আঁচবিলাকৰ সহায়েৰে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ লেপাৰ্ডো কৰিব পাৰোঁ, ক্লাউডেড লেপাৰ্ডো কৰিব পৰা যায়, আৰু বেলেগ বেলেগ জন্তু আছে যিবিলাকক আমি সিহঁতৰ বডি মাৰ্কৰ সহায়েৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ট্ৰেপৰ বহুত সময়ত এটা কুৱেশ্যন আমাৰ মনত আহে যে আমি কিমান দিন কেমেৰা লগাই থৈ দিম। চবেই জানে যে ছিগমইড কাৰ্ভ এডাল আছে, এডাল ছিগমইড কাৰ্ভ। এই কাৰ্ভডাল যেতিয়া ষ্টেবিলাইজ হয় তেতিয়াই গম পাওঁ যে পপুলেশ্যনটো আমি ভালকৈ চেম্পলিং কৰিছোঁ, আৰু সেই সময়তে আমি ট্ৰেপিং বন্ধ কৰোঁ। ইউজুৱেলি আমি 45 to 60 days অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰোঁ, য'ত আমি অপটিমাম সময় যাৰ পৰা আমি এটা ভাল চেম্পল পাওঁ। এতিয়া বাঘ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বেচিকেলি কি লাগেনো, আমি যদি সোধোঁ একদম বেচিক পেৰামিটাৰ্ছ, মই ডিভাইড কৰিছোঁ। এটা ইক'লজিকেল পেৰামিটাৰ থাকে য'ত পানী খুব আৱশ্যক বাঘৰ কাৰণে, শ্বেডো আৱশ্যক, শ্বেডো নাথাকিলে বাঘে জিৰাব নোৱাৰিব, গতিকে শ্বেড এটা মানে এনভাইৰনমেণ্ট লাগে, কেনপি লাগে, খাদ্য লাগিব, খাদ্য নাথাকিলে বাঘ নাথাকিব। বাঘে কি খায়, আমাৰ হৰিণবিলাকক খায়, গতিকে বিশেষকৈ আমি আংগুলেটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, খুৰা থকা জন্তু।
খুৰা থকা অকল হৰিণাই নহয়, গাহৰিৰো খুৰা থাকে। খুৰা থকা জন্তুবিলাকে বাঘৰ প্ৰিয় খাদ্য। যদিও সুন্দৰবনৰ বাঘত আমি দেখা পাইছোঁ যে যিহেতু খুৰা থকা জন্তু কম, তাৰে বাঘে মাংসহাৰী হোৱাৰ কাৰণে মাছ বা বেলেগ ক্ৰেপছ এইবোৰ খাই পেলাই বাচি থাকিব পাৰে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হৈছে মেনেজমেণ্ট পেৰামিটাৰ, যিটো বাদ দিলে এই তিনিটা পেৰামিটাৰ থাকিলেও বাঘ আমি বচাব নোৱাৰোঁ। আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত। সেইটো হৈছে প্ৰটেকশ্যন। যদি প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাযায়, বাঘৰ গোটেই শৰীৰটোৰ ইমানে ভেলু আৰু বাঘ ইমান ধুনীয়া জন্তু বা বাঘৰ পিছফালে ইমান চিকাৰী এতিয়াও আছে, গতিকে আমি যদি প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাঘ বচাব নোৱাৰোঁ। য'ত আপোনালোকে কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলেও পাব, আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰসিদ্ধ 2-3টা অঞ্চলত আমি বাকীবিলাক পেৰামিটাৰ চাই থাকোঁতে বাঘ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ প্ৰটেকশ্যন পেৰামিটাৰটোত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। সৰিস্কা এটা এক্সাম্পল আছে, বহুতে চাব পাৰে। এতিয়া কনজাৰ্ভেশ্যন হিষ্ট্ৰী যেতিয়া আমি ক'ম, আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হিষ্ট্ৰী আমি খুব গৌৰৱ কৰা উচিত, কাৰণ আমি বাঘৰ সংৰক্ষণৰ অ'কে ছাৰ, থেংক ইউ। আমি বাঘৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বহু বছৰ আগৰ পৰাই ভাৰতত কাম কৰি আহিছে। আমি কাম কৰি আছোঁ, এতিয়াও কাম কৰি আছোঁ, সংঘবদ্ধভাৱে কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে বাঘত আমাৰ ভাৰতত বাঘৰ সংখ্যা 70তকৈও অধিক সংখ্যা, ৱৰ্ল্ড গ্ল'বেল পপুলেশ্যনৰ 70%, more than 70% ইজ হেভিং ইন ইণ্ডিয়া। চ' ষ্টাৰ্ট যদি আমি কৰোঁ বিফ'ৰ 1965, এই জেণ্টেলমেনজনক কোনোবাই চিনি পাইছেনে? কি নাম? আৰু কোনোবাই ক'বনে? বাঘৰ কোনো কিতাপ পঢ়া নাই নেকি? বাঘক লৈ বা কাৰ্নিভৰক লৈ কোনো কিতাপ পঢ়া নাই নেকি আগত? জিম কৰবেট পঢ়া নাই, পঢ়িব লাগে। জিম কৰবেটৰ এটা অমনিবাছ আহিছে, ইউ শুড ৰিড ডেট। জিম কৰবেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হু হেজ ৰিয়েলাইজিং আছ দ্য টাইগাৰ ইজ ইন ডেঞ্জাৰ। তো তেওঁক আমি বহুত সময়ত চিকাৰী বুলি ভাবোঁ, কিন্তু হি ইজ দ্য পাৰ্চন হু হেজ ষ্টাৰ্টেড কনজাৰ্ভিং টাইগাৰ ইন ইণ্ডিয়া বিফ'ৰ ইন 1965। তাৰপিছত আমাৰ এটা মেনেজমেণ্ট পিৰিয়ড আহিল। মেনেজমেণ্ট পিৰিয়ডটো মই ডিফাইন কৰিছোঁ 1965ৰ পৰা 2005। দুজন জেণ্টেলমেন ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। কোনোবাই চিনি পাইছেনে দুয়োজন মানুহক? এজন আছে জৰ্জ চেলাৰ, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান টাইগাৰ চায়েন্স। তেখেতে ইণ্ডিয়াত আহি প্ৰথম আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছিলে যে কেনেকৈ একচুৱেলি চাইণ্টিফিকেলি আমি মেনেজমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে। US-ৰ মানুহ আছিলে তেখেত। আনফৰ্চুনেটলি বহুত দিন আমাৰ ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব নোৱাৰিলে। তেখেত তাৰপিছত নেপালত গৈ পেলাই বহুত ধৰণৰ ষ্টাডি কৰিলে। বাট তেখেতে এটা আমাক ধুনীয়া এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দি থৈ গৈছে, চবেই পঢ়িব লাগে, দ্য ডিয়াৰ্ছ এণ্ড দ্য টাইগাৰ্ছ। মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াত গৈছিলোঁ, ডক্টৰ ঝালা ছাৰৰ তাত প্ৰথম দেখিছিলোঁ, ছাৰে কৈছিলে ইয়ে বুক টু পেলে পঢ়না। ডাঙৰ বুক সদায় চবেই পঢ়িব লাগে, ভেৰি ইজি বুক। ইটছ লাইক কাইণ্ড অফ নভেল, পঢ়িব লাগে, সেইখন চবেই পঢ়ক। দেন ওৱান মোৰ পাৰ্চন, এটা লিভিং লেজেণ্ড বুলি ক'ম, ডক্টৰ উল্লাস কৰণ। আমি যে কৈ আছোঁ কেমেৰা ট্ৰেপিং বা বেলেগ মেথড, এই ব্যক্তিজনে প্ৰথম আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত কৰিছিল, য'ত আমি 40-50 হাজাৰ বাঘ গণি আছিলোঁ। অল অফ এ ছাডেন তেওঁ কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত 40,000 বাঘ নাই। way less population is surviving in India. তেওঁ গণিছিল about 1200 tigers in 1992. So he is the person who is realizing us that counting with proper ecological method is important. তাৰপিছতে 1972 আমাৰ এখন এক্ট আহিলে, one of the greatest person is just sitting just in front of me. চবে লগ কৰিছে ছাৰক। He is the founder of that, it's a kind of a law that is not existing anywhere in the world. Wildlife Protection Act 1972 ছাৰে ড্ৰাফ্ট কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত বহুত জন্তুৱে সেই এক্টখনৰ কাৰণে আজি ছেফগাৰ্ড পাইছে, ইনক্লুডিং দ্য টাইগাৰ্ছ। তাৰপিছত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ কৰিলে আমাৰ সেইখিনি সময়ত 1973ত, আৰু আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ মানাছ ওৱান অফ দেম, 9খন প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ ভিতৰত আমাৰ মানাছ এখন আছিলে। দেট ৱাজ অলছ' মাইলষ্ট'ন ফৰ দ্য টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত পাগমাক চেঞ্চাছ চলি থাকিল। পাগমাক চেঞ্চাছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱেডাৰ টাইগাৰ ইজ দেয়াৰ অৰ নট। That is a traditional technique that has been evolving in India and still continuing, very important. But together with the Pagmak census, we also need modernized technologies. অকণমান মই ফাষ্ট গৈছোঁ, I'll take 2-3 minutes only. Yes.
So science based conservation period 2005 পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়াও কন্টিনিউ চলি আছে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত সকলোৱে জানা দৰকাৰ যে প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে বাঘৰ গণনা হয় অল ইণ্ডিয়া পেন ইণ্ডিয়া গণনা হয় আৰু গণনাৰ তথ্য গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাক দাঙি ধৰে আৰু তেনেকে 2006 পৰা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল আৰু ফৰচুনেটলি মই 2010ত মই এটা পাৰ্ট আছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ প্ৰগ্ৰামত তাৰপিছত 14, 18 আৰু কণ্টিনিউছলি ফৰচুনেটলি আই এম কণ্ট্ৰিবিউটিং ফৰ অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ কাউণ্ট শেষত মই যিহেতু সময় নাই দিছ ইজ আৱাৰ লাইক অ'ন ষ্টৰি হুৱেৰ মানাসৰ বিষয়ে অকণমান দেৰি আগতে ডক্টৰ বিশ্বাস ছাৰে কৈ গ'ল যে মানাসখনত এথন'পলিটিকেল কনফ্লিক্ট হোৱাৰ কাৰণে মানাসখন ধ্বংস হৈ গৈছিলে গল্ডেন লেংগুৰৰ লগে লগে বাঘো তাত প্ৰায় শেষ হৈ গৈছিলে গতিকে সেই শেষ হোৱা পপুলেশ্যনটো 2010ৰ পৰা আজি যদি 2014 পাওঁ জিৰ'ৰ পৰা প্ৰায় জিৰ' বুলি কৈছে জিৰ'ৰ পৰা আজি মানাসত 60টা বাঘ আছে গতিকে সেই কামটো আমি কৰিছিলোঁ আৰু মই যদি কেতিয়াবা সময় হয় সুবিধা হয় মই সেই গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকৈ এটা পপুলেশ্যন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তাক কেনেকৈ ৰিভাইভ বেক কৰা গৈছে উইথ দ্য হেল্প অফ কমিউনিটিজ উইথ দ্য হেল্প অফ চিভিল ছ'চাইটি NGOs গভৰ্ণমেণ্ট এভৰিৱান তো সেই গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকৰ লগত দাঙি ধৰিম সময় নাই কাৰণে আজি মই অলপ দুখিত মই দাঙি ধৰিব নোৱাৰিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ Excellent presentation. Again, all the questions we'll ask at the end. There are 3 speakers. But if Sir like to say, just if you want to sir, highlight few things on this. Yeah. Yes, sir. Quickly. He can answer later on. Yeah. But I'll just flag this. Please don't misunderstand me. I do not want to dissuade you in any way. But the tiger is the most studied animal in India. So you should concentrate on studying the tiger and the man-animal conflict in Assam and do what you can to make suggestions to think because the resolution of man-animal conflict is the only way you will be able to save the habitat and the animal. In that context, do you know how many tiger kills human and livestock have taken place in the last 5 years? A. B. Cattle compensation scheme which was started by me when I was Director of Wildlife. How many months does it take for the government to deliver the compensation? Will you please tell that when time comes? Because that is why it happened. And there are kickbacks also there. We know it. But there is a private organization, Corbett Foundation, which I started which gives it in 2 days and recovers the money from the government. 2 days, half the compensation if no animal, no tiger thing. They have compensated 3,600 tiger and leopard killed, none killed. Why can't you do it? Why can't Aranya do it? Yeah, I think Dr. Lakar will answer. You would like to say? Yeah. Thank you very much, sir. This is a very important question you have raised. I think in Assam, as I know, in Assam, the situation with our NGO environment is little different because we are in a coherent environment where all the NGOs have been working together for the same cause. And I know that WWF has a very good compensation program. Unfortunately, Aranyak, we do not have at this moment the compensatory program for any kind of animal, human animal conflict. But recently we have been starting with the elephant. We have an elephant app where we are facilitating people who have been, faced such problem to go to the government and get the compensation. That we have been starting, but at this moment we do not have any dedicated fund for compensation. Second question is that sir, you are asking about animal and tiger conflict. As far as I have been working in Manas for last 10 years,
I have seen only 3 cases where tiger killed cows nearby fringe areas. Where actually people never come to the forest department for asking compensation, because most often we have seen the cows were killed inside the protected area, because cows generally they graze inside the protected area in the daytime, they come out in the night. So in that background it was difficult for them also to claim for compensation. Yes. Thank you so much. I think I will come at the end. I will come for questions here. Okay? Let us complete all the. You can write nothing down. Then you can ask questions at the end. So now I request Dr. Chetri to be. Of my talk is just Hulok given, the conservation in Assam. I like to introduce just Holo Bandar. Holo Bandar keneka ki kore ki poristitite ase etia. Just highlight kori jam. Dipankar ko lekha. I have also made so many, 56 slides. So I should go very fast in 10 minutes. I'll try. Before going to Holo Bandar, Holo Bandar is a species of primates. Both students gom na pai. What is primates? It is a order, highest order mammalian. So where we are also together, Dr. Biswas says golden language. It is a primate. So primate is order where we are also there. Jodi primate ko ami bujao. But ami jodi bandor boli ko, then non-human primates. So hito vastu. So totally, I think we evolved long back, 65 to 70 years, millions years ago, and at present, total 725 species, subspecies primates are there in the world. So if you see the distribution, this green color, this is the distribution. This both tropical and subtropical area of the globe, the distribution of primates are there. So while coming to India, there are 24 species of primates. And while coming to Holo Bandar is the apes is only one species. So while coming to Northeast, we have 13 species of primates. So while coming to Assam, since Assam is the main focus of my talk, we have 19. Nota species ase, jo loris, Nikhasor, Soroloris, তারপর রেসাস বাঙ্কি আছে মাকাক জাতি বুলি কয়, সেইটো যে আমি বান্দৰ বুলি কওঁ, বা লেংগুৰ বিশ্বাস যোনটো কথা ক'ল তাত 3 স্পিচিছ আছে। কিন্তু এপস য'ত হলো বান্দৰ, কিন্তু আমাৰ অকলে এটা স্পিচিছ। So if you see the distribution of gibbons in the world, South Asia, only Asia countryতে পায়, 8-10টা দেশতে আমি পাওঁ। এইকেইটা দেশ য'ত ইণ্ডিয়া, মায়ানমাৰ, বাংলাদেশ, লাওছ, চাইনা, ভিয়েটনাম and Indonesia. So why Hulok gibbon is important? This is the fact, no species, rhino, tiger, dolphin, hargila is not related with the evolution. So gibbon is most important, So 95% is similar genotypically we have. If you see the evolution tree, if you see there in the graph, they are our closest relative, not other animals. But in India, the government or social organization never recognize the importance, evolutionary importance of the species. This is the main fact. So while coming to gibbon, in the world we have 20 species, all are threatened. If you see here, critical endangered, 5 species, 14 species endangered, and 1 is vulnerable. Out of endangered species, our Holo Bandar is there. Okay, so our Holo Bandar or Hulok gibbon is endangered species, and the population is gradually decreasing. Okay, so it is well protected by Indian Wildlife Act Schedule 1, but still the population going down. So the global distribution, it is found in Bangladesh, India and Myanmar. So coming to India, it is in Northeast India, the Brahmaputra, Dokhin Parhe Matra Pai. You won't get in the Lakhimpur, that area, Sunitpur area, but you will only get in the southern bank of the Brahmaputra. So total current population of in India, around 12,000 in India, but in Assam, approx 10,000 we are having, but it's a long estimate. We don't know. I think we need to do again.
So different types of habitat, I don't want to name all. I think you can get gibbons from subalpine to the tropical in the village garden in Barikuri area. So we are very lucky in Assam, you know, we have gibbons in village area, national park, wildlife sanctuary, reserve forest. So it is wonderful. I think you can do the study in all this area, those areas which are very much accessible to you. Just now I said Barikuri, no? The Barikuri is very good near Tinsukia area where there's a lot of ecotourism is going on, the gibbon tourism is going on. So what is the uniqueness of Hulok gibbon? Already Dr. Biswas says golden language is paat khai, gibbon phol khai, pholo hari. Then they are monogamous, you know, they are more manut koi bhal, they are monogamous. I don't think we all males Manu monogamous. Are you? Kintu amar manut ke bhal. They are monogamous. They are taking a partners once. They betray no kore. Then they are canopy dweller. They always live in the canopy. You know. Aru look branched system. Their four limbs are elongated, so they move the branch to branch. Okay. So they have the territorial as well as the sexual dimorphism. If you see the Muga Doran, the brown is the female, the dark one is the male. So they usually give the call. Kunu huni paisa na gibbon call. So I'll just, I don't know whether it will play or not. I think okay, fine. Play hona hai. Make it a ringtone. This is very good, you know. So this is the call. So I think this is the system where the gibbon gives a call in the early morning till noon, you know, in a bright day. But in the sunny day, in cloudy day, hardly they used to call. So this call is the communication. It is sort of advertisement. Manujanak advertisement, no? Agote amar gaon tuloni biya korile mic bajaisil. So mic bajal ki hol bole tuloni biya. So it is sort of advertising, communication with individual, communication territorial. So it is use of variety. I think we can predict accordingly. So while coming to home range, already you know they have very small home range, right? I think, and their day length travel also only 500 to 1 kilometer only. Both area, com area, they all look besi jai. So already my coach koisiluja, they are frugivores. I think 65% they eat fruits. They follow by leaves and other parts. So these are some of the keystone species which I mean to say, those species which support them, lodging tree or sleeping tree as well as the food. So jodi ami plantation koru, these are the species good. They support both as a lodging as a foods. So threats, I think it is everybody know the threats of biodiversity. Same with the Hulok gibbon. All this I don't want to explain more, but all our development project, they never engage any biologist, they never engage any primatologist, anybody. So this is some of the sad things our state is going on. So taking back, you know, we have some experimental plot near Tinsukia, Borajian, where monitoring groups, you know, since 95, jodi canopy naikia hoy, then given lahe naikia hoy. This is a good result, you know. So connectivity is always must for the survival of the gibbon. So while coming to Assam as a whole, ami jodi sao a graph apuni dekhi pabo, there are a lot of reserve forest where gibbon already gone. So I mean recently, last year I think 2009 we did study in Dumduma Reserve Forest in Sadia, where Atta Reserve Forest already there's a local extinction, already Bilupta Hoigo. So it is really worrying. But still we have in Assam, we have 14 protected areas where gibbons are there. We are very lucky to have 14s. So these are some of the locations Jot Amar Holo Bandar Puajai. So our government, recent government is very proactive. I think they have upgraded Ding Patkai to national park.
Borak Bhuban Wildlife Sanctuary. There is another one, Garbhanga. I'm sad that they have again denotified. But it is not published, that there is no media coming up. But those people in Wildlife Board, they are keeping also mum. So this is the some of the thing I think I'm really worried. So current scenario, you know, really, I mean, worried some, the population decreasing, lot of local extinction is going on from all other forest. So now coming to the conservation scenario in Assam, you know, the state government is doing, institution, university, NGO and community, sobe mili kori ase. Kintu when it came, you know, moi ba Dr. Biswas ami agote kalat kaam korchu Indo-US primate project when it 94 to 2002 etu rejuvenate korile. They build us. Then only the conservation gradually started. Okay, so hulok gibbon I think we can take is a flagship species. Flagship species for conservation of biodiversity because ekita criteria moi already tat koisu. So another very important thing is there are no conflict with human beings. Aru Brahmaputra south dikhet sobote poa jay. Jodi canopy eta jongolor bhal thake, whole forest is good. All the animal, even the Dipankar's tiger or everything will be, even the Hardgilla will be good. So not only that, there are so many species, 7 species of primates are there, the tigers are there, elephants are there with the gibbons. So while coming to Gibbon Wildlife Sanctuary, where the whole system of management is the Hulok gibbon as a flagship species, it is very much successful, well maintained, and lot of tourists are coming. They are generating lots of fun too. So welcoming to Aranyak, we have a field station there, right? We started 2004 with education, awareness and training program. Then we also did some of the plantation program. You know, this railway line fractured the sanctuary in 2 parts. Then we started our program there, plantation. Gradually, with the help, this is no fund, it is contributing by our trainees as well as some of the communities. Then at last, in 13 years, it turned to be a canopy bridge. Besides this artificial, this is a natural canopy bridge successfully functioning. It is the first time in India where some the gibbons are crossing across. So then a lot of training programs are going on the capacity building of foresters, forest guard. Since in India, you know, all the big animal, tiger, rhino, or elephant are highlighted, gibbons are not highlighted. They are most neglected animals. So we bring the forest staff and give a training, a residential course for 6 days, and we teach them. We have also education awareness program highlighting the importance of gibbon. Different education program in Assam. And we also supply, you know, the books. English or one Assamese, some posters, so highlighting the conservation measures on Hulok gibbon. Then I said the gibbon tourism, you know, when I first in 94, I visited Gibbon Wildlife Sanctuary. Hey, Hamoy, Manu Sabole Mugaisil, Bule Bandarsua Manu. Now the people, lot of people are going, lot of homestays are coming up. So the gibbon tourism is also increasing. We do a lot of research there, not only there, throughout Assam in Northeast. So a lot of media, some media people also, a lot of media is coming up, so it gives some conservation message. So some international initiative, you know, as a Aranyak, a global gibbon network is a network of all the habitat countries as well as those organizations outside the habitat countries supporting gibbon conservation. Where Aranyak, we have the headquarters at Hanoi, Hanan, where Aranyak is one of the partners for. So this group is supported by IUCN section of small apes. And among the 19 members, I'm very proud to be Aranyak in the list from India, which is supporting the globe for the gibbon conservation, not only Hulok gibbon, all the 19 or 20 species of gibbon in the South Asia. So at the last, I mean, as Aranyak, we are also starting one project, you know, converting genetic study, habitat management, and capacity building for Hulok gibbon in Northeast India. So way forward, you know what we need. You need, I think there are a lot of teachers are there. I think at least Hulok gibbon should come in the syllabi of undergraduate, maybe postgraduate. It is much needed. So I think long back we have not done the population assessment. This is well much needed. Habitat connectivity. So another
state transboundary or landscape management between two states was not done. I think we need to do this one also. So at the last, I think we hope this fellow given Holo Bandar, Hoda Amalogot Thagok, Hoda Gan Gok, Apolokisman, Balagana Hobola, Kintu Joti Apan Jongolo Tar Gan to Huni by the call. It is really good. So throughout my journey in the Gibbon Wildlife Sanctuary in Assam, Assam Forest Department is one of my right hand. Thank you. Experience, vast experience. I think because of paucity of time, he could not explain many things, but I think it is 20 minutes, I think 15 to 20 minutes, you have explained it very correctly. We will have questions at the end. I mean, those who want to ask questions or any supplements, you can note it down. So after the third presentation, we will open for question and discussion sessions. So now I invite Dr. Nilotpal Mohanta, who will be talking on Valsa. Good evening, everyone. So, Pun Prathame moi Nowgong Girls College aru Principal Sarok Okhek dhonnobad janaisu. Yat hokolo ji mur agot june hokolo byokta june koi gol hokolobor mur ogrojo aru teolokor prai moi hiki ahisu aru teolokor prai aji hiki moi jothesho kini hikibo parisu aru heibabe moi Nowgong Girls College Okhek dhonnobad janaisu aru মোৰ সময়টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই কাইন্ডলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সবকে যেটো হেকৰ ফালে আহি পাইছে সকলো ভাগৰি আছে থাকে a round of applause for everyone for patiently listening to all of us please loud one thank you so মই এটা বিশেষ টপিকত আজি কথা ক'বলৈ ওলাইছো হেতু হৈছে vultures আৰু vultures of present status and conservation need আৰু হগুনৰ কথা কোৱাৰ আগত মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে কিমানে হগুন দেখিছে কাইন্ডলি হাতখন উঠাও কিমানে হগুন দেখিছে okay so I can see many hands from the seniors but students all students hat dangasun kimane dekhisa vultures it's hardly maybe like 10% maybe 10 to 15% aru jodi moi seniors ok hudu 80 to 90% have seen vultures in their life so the scenario is very normal now like scenario is very visible now that means vultures were there earlier but vultures are now gone so khetue amak koy je ami agor senior hokol mo june hat hokole pray dangiছে তেওঁলোকে হগুন দেখিছে কিন্তু আমি হগুন দেখা নাই আৰু মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বহুত ডাঙৰ লাৰ্জ নম্বৰত হগুন দেখিছিলো একেলগে তো তেতিয়াই মই এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলো হগুন দেখাৰ সপোন তাৰমানে হগুন দেখাও মোৰ কাৰণে এটা সপোন আছিল যি হগুন হয়তো আজি মানুহৰ নেগলেক্টৰ কাৰণে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈ আছে so হগুন বুলিলে আমি কি বুজো so birds what are vultures are birds of prey or scavengers মানে তাহাঁতি শিকাৰী চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰতে পৰে but they mostly feed on carrions মানে মৰাহ খায় vultures আৰু অসমত আমাৰ প্ৰায় 7 প্ৰজাতিৰ vultures পায় so মই বহুতখিনি কথা অলপ শৰ্ট কৰিম যেহেতু 20 মিনিট তো মোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে so আমাৰ অসমত পোৱা 7টা প্ৰজাতি vultures যদিও ইয়াৰ ভিতৰত কমন প্ৰজাতি গুটেগিটা নহয় মই গুটেগিটাৰ নাম তথাপি কৈছো white rum vulture যেটো পাতি হগুন বুলি কয় অসমীয়াত যেটো সবতকে কমনলি পোৱা গৈছিল বিভিন্ন জায়গাত তাৰ পিছত আছে slender bill vulture এই slender bill vulture টো হৈছে তামুলি হগুন ইয়াক বহুতে লাহি থটিয়া হগুন বুলি কয় কাৰণ ইয়াৰ ইংৰাজী নামটো slender bill vulture কিন্তু ইয়াৰ পুৰণা অসমীয়া নামটো হৈছে তামুলি হগুন কাৰণ যেতিয়া জাকপাতি হগুন থাকে এই হগুনটো সবতকে উখ আৰু মূৰটো ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই থাকে তামুল গছৰ নিচিনাকৈ তাৰ পিছতে আছে red headed vulture যেটো ৰজা হগুন বুলি কোৱা যায় তাৰ পিছত ইজিপ্সিয়ান ভালচাৰ টো যদিও পুৰণা কোনো অসমীয়া নাম নাই কাৰণ ইয়াৰ সাইটিং ৰেকৰ্ড বহুত কম আমাৰ নতুনকৈ মানে ইয়াক আমি এটা নাম দিছিলো আমি দিয়া নাই একচুয়ালি এটা এটা ডিসকাশনত এটা নাম আহিছিল বহুতে অসমীয়াত আগতে ইজিপ্টৰ হগুন বুলি লিখে যদিও আনোৱাৰউদ্দিন চৌধুৰী ছাৰৰ লগত এটা ডিসকাশন হোৱাৰ পিছত তেওঁ ছাৰেও নিজৰ কিতাপত এটোক মিছৰৰ হগুন হিচাপে নামটো ৰাখিছে ইজিপ্ট আৰু মিছৰৰ মানে শব্দটো ৰাখিছে আৰু সিনেৰিয়াস ভালচাৰ এটো কলা হগুন বুলি কয় এই হগুনটো বহুত কমকৈ সাইটিং হয় অসমত বহুত কমে পোৱা যায় হিমালয়ান ভালচাৰ যেটো গুধা হগুন বুলি কোৱা যায় আৰু বিয়াৰ্ডেড ভালচাৰৰ এতিয়াও ফটোগ্ৰাফিক ৰেকৰ্ড কোনো ধৰণৰ নাই অনলি ডিমা হাছাও বা হিল ডিস্ট্ৰিক্টত এটা দুটা কবাত হিষ্টৰিকেল সাইটিং ৰেকৰ্ড আছে সো এখিনি অসমীয়া নামখিনি হগুনৰ
মই এইখিনি বেছি ডেছক্ৰাইব কৰিব নাযাওঁ হোৱাইট ৰাম ভালচাৰ ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় এইখিনি আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰে আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবিলাক সৰি মোৰে হাত লাগিছে ঠিক অ'কে এইটো তামুলী শগুন এইটো ৰজা শগুন ৰেড হেডেড ভালচাৰ হিমালয়ান গ্ৰিফন যিটোক গুধা শগুন বুলিও কয় এইটো ইজিপচিয়ান ভালচাৰ যিটোক মিছৰৰ শগুন বুলি কোৱা হৈছে তো এইটো চিনিৰেজ ভালচাৰ আৰু এই চিনিৰেজ ভালচাৰটো গোটেইকেইটা ভালচাৰতকৈ চবতকৈ ডাঙৰ ভালচাৰ আৰু ইয়াক সেইটো কাৰণে কলা শগুন বুলি কয় আৰু মই নিজেও যেতিয়া চিনিৰেজ ভালচাৰ দেখিছিলোঁ চিনিৰেজ ভালচাৰ মানে য'ত পৰি থাকে এনেকুৱা লাগে সৰু বাচ্চা এটা তাত বহি আছে ইমানেই ডাঙৰ হয় গোটেইকেইটা শগুনতকৈ ভাৰতত পোৱা সকলোতকৈ ডাঙৰ শগুন হয় এইটো আৰু এইটো বিয়াৰ্ডেড ভালচাৰ আৰু বিয়াৰ্ডেড ভালচাৰৰ এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং ফিচাৰ আছে ইহঁতি বোন ইটাৰ্ছ হয় তাৰমানে ইহঁতি থাকি যোৱা মাংসৰ মানে মৰাশত যেতিয়া থাকি যায় ডাঙৰ ডাঙৰ বোনবিলাক সেই বোনবিলাক ইহঁতি গোটা গোটাকৈ গিলিব পাৰে আৰু ইহঁতি এটা বিৰাট ধুনীয়া ষ্ট্ৰেটেজি এটা এডপ্ট কৰে ইহঁতি ডাঙৰ ডাঙৰ সাৰবিলাক পাহাৰৰ ওপৰলৈ মানে এনেকৈ উৰি যায় বোনবিলাক লৈ উৰি যায় আৰু ওপৰৰ পৰা ড্ৰপ কৰে পেলাই দিয়ে যেতিয়া পাথৰৰ ওপৰত পৰে ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হয় সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক ইহঁতি ডাইৰেক্টলি এনগাল্ফ কৰে গিলি দিয়ে আৰু ইহঁতৰ পেটৰ এচিডিক কণ্ডিশ্যনে এইবিলাক গলাই দিয়ে চ' শগুনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি পূৰ্ণিমা বাইদেৱে কৈছিলে যে হেৰিয়ৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে হাৰ্গিলাৰ কথা কৈছিলে হাৰ্গিলা যেনেকৈ এটা স্কেভেঞ্জাৰ বাৰ্ড শগুনো এটা স্কেভেঞ্জাৰ বাৰ্ড মানে ইহঁতি শগুনে মৰাশ খায় আৰু মষ্টলি তাহাঁতি মৰাশ খায় আমাৰ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট চাফা কৰি ৰাখে নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া আমাৰ মৰাশবিলাক অপেন জেগাত ৰখা যায় তাৰ পৰা বহুত ধৰণৰ বেমাৰৰ বীজাণু বিয়পিব পাৰে মানুহৰ মাজত এটা সৰু ষ্টাডি এটা এষ্টিমেট কৰিছিলে যে ফেৰেল লগৰ যিটো পপুলেশ্যন ইন দ্য পাষ্ট 20 years হেজ ইনক্ৰিজ এটলিষ্ট বাই 5 million আৰু যিটোৰ কাৰণে 38 million এডিশ্যনেল ডগ বাইটছ কেছেছ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা 47,000 এক্সট্ৰা ডেথ হৈছে ৰেবিজৰ কাৰণে আৰু এই গোটেই এণ্টায়াৰ চিনেৰিঅ'টোত কষ্টিং আহে 34 billion চ' মই এইটো ইকনমিৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু বহুত টাইম এটা কুৱেশ্যন আহে যে আমি এটা জন্তুক কিয় বচাব লাগে মই প্ৰথমতে এটাই কথা কওঁ বহুতে সোধে যে এই জন্তুৰ কি অৱদান আছে জন্তুটোৰ কি অৱদান থাকিলেহে আমি জন্তুটো বচাব লাগে নেকি জন্তু এটা যদি আমাৰ কামৰ কাৰণে যদি জন্তু এটা পৃথিৱীখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দায়িত্ব নবনে জানো যে এটা সেই পৃথিৱী তাৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক ভাল কৰি তোলোঁ সেইটো আমাৰ এটা দায়িত্ব হয় আমাৰ কাৰণে এটা জন্তু বিলুপ্তিৰ পথত গৈ আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনি আমি ভালচাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজিলোঁ এই ফটোখন যে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো জেগাতে চকু দিয়ক চবতে শগুনে দেখিব ইভেন সেই ৱাটাৰ টাৱাৰটোৰ ওপৰতো টপতো সেইখিনি শগুনেই হয় এখন 1980s ফটো দিল্লীৰ পৰা তো দিল্লীৰ এটা মানে গাৰ্বেজ এৰিয়াৰ পৰা এখন ফটো তোলা হৈছিলে শগুনৰ পপুলেশ্যন ইমানেই বেছি আছিলে তো ছাডেনলি কি হৈ গ'ল শগুনবোৰ ক'ত নাইকিয়া হৈ গ'ল চ' ভালচাৰ পপুলেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড টু ডিক্লাইন ৰেপিডলি ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ 20th century মানে 20 শতিকাৰ শেষৰ দশকটোত ভালচাৰৰ পপুলেশ্যন এব্ৰাপ্টলি মানে নাটকীয় হাৰত কমিবলৈ ধৰিলে তো চবৰে এটা কুৱেশ্যন আহিল কি হ'ল কথাটো কিয় নাইকিয়া হৈ গৈ আছে তো চাইণ্টিষ্ট মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানত এইটো সময়ত তাৰমানে একেলগে যেতিয়া ষ্টাডি চলি আছিলে তেওঁলোকে পালে যে কিছুমান NSAID মানে নন ষ্টেৰইডেল এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগ যিবিলাক বিষৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় কেটেলছত সেই দৰৱবিলাকেই হৈছে এই ভালচাৰ পপুলেশ্যন ডিক্লাইনৰ মূল কাৰণ আৰু এই NSAIDবিলাকৰ মেইন কি হয় যেতিয়াই এনেকুৱা NSAID যিবিলাকক মই নামকেইটা মই আপোনালোকক ক'ম এই NSAID যিকেইটা হয় সেই NSAIDকেইটাই থকা মৰাশ যেতিয়া শগুনে কনজিউম কৰে শগুনৰ দেহৰ ভিতৰত কিছুমান গাউটছ ফৰ্ম হয় মানে ইউৰিক এচিডৰ ক্ৰিষ্টেলছ ফৰ্মছ হয় সেই ক্ৰিষ্টেলবিলাক বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনৰ ওপৰত লেয়াৰ হিচাপে বহি যায় আৰু সেই লেয়াৰবিলাকৰ কাৰণে লাহে লাহে শগুনৰ মৃত্যু হয় তো প্ৰথমতে ডিক্ল'ফেনেক বুলি এটা দৰৱ খুব প্ৰচাৰ হৈছিলে ডিক্ল'ফেনেকৰ কাৰণে শগুনৰ পপুলেশ্যন কমি গৈ আছে আৰু এই ডিক্ল'ফেনেক যিটো কেমিকেলটো এই ডিক্ল'ফেনেকটো আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো পেইন অইনমেণ্টত থাকে আপুনি মুভ বা আমাৰ যিকোনো আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম লোৱা নাই আই এম নট এণ্ডৰ্ছিং এনি ব্ৰেণ্ড অৰ এনিথিং যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আপুনি পেইন বাম এটা উঠাব তাত দেখিব ডিক্ল'ফেনেকটো প্ৰায় থাকে চ' আৰু এই ডিক্ল'ফেনেকৰ কাৰণে এতিয়া মানুহে লগোৱা ডিক্ল'ফেনেকটোৰ কাৰণে ন' ডাউটলি ভালচাৰ্ছৰ ইম্পেক্ট হোৱা নাই ভালচাৰ্ছৰ ইম্পেক্ট মষ্টলি হৈছে যিটো ডিক্ল'ফেনেক ইউজ হৈছিলে কেটেলছৰ ওপৰত এতিয়া ডিক্ল'ফেনেক কেতিয়া আহিছে ডিক্ল'ফেনেক 1990 শতিকাৰ 90 দশকৰ আৰম্ভণিৰ ফালে ডিক্ল'ফেনেক ইণ্ডিয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে এই দশকটোত যেতিয়া ডিক্ল'ফেনেক ইণ্ডিয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে সেই দশকটোতেই কিন্তু ভালচাৰৰ পপুলেশ্যন লাহে লাহে ড্ৰপ ডাউন হৈছিলে চ' ক'ৰবাত এটা খুব ক্লিয়াৰ চিন এটা বনিছে যে ডিক্ল'ফেনেকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ৰিজাল্টছ টু দ্য ডিক্লাইন ইন দ্য ভালচাৰ পপুলেশ্যন এটা চিমুলেশ্যন মডেলে এইটো দেখায় যে যদি
1% কাৰ্কাছো যদি ডিক্লোফেনেকত কণ্টামিনেট হৈ থাকে মানে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান কাৰ্কাছ যিমান ডেড বডি আছে সেই ডেড বডি যদি 1% যদি ডিক্লোফেনেক থাকে সেই কাৰ্কাছখিনিয়ে ইণ্ডিয়াৰ এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ 60 to 90% পপুলেশ্যন ডিক্লাইন কৰিব পাৰে এণ্ড ষ্টাডি shows that 10% of carcasses found in India are contaminated with diclofenac. Now you just think the numbers. যদি 1% 60 to 90% decline কৰিব পাৰে then 99% decline in the population of vultures is not a miracle number. It has to happen. Okay? Then আৰম্ভণিতে পাইছিলে যে ডিক্লোফেনেকে পাইছে সো ডিক্লোফেনেক কি কৰিলে চৰকাৰে ডিক্লোফেনেকক বেন কৰিলে 2006 বা 8ত বাট সিনাৰিও ইজ নট ইম্প্ৰুভিং একো ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনটো বঢ়াই নাই একো নাম্বাৰছ বঢ়া নাই তাৰপিছত যেতিয়া ষ্টাডি কণ্টিনিউ কৰা গ'ল দেখা পালে যে আৰু দুটা ড্ৰাগ যিকেইটা অলৰেডি কণ্টিনিউৱেশ্যনত চলি আছিলে এটা হ'ল এচিক্লোফেনেক আৰু এটা হ'ল কেটোপ্ৰফিন এই দুইটাৰে ছেম ইম্পেক্ট হয় ডিক্লোফেনেকত যেনেকৈ ইম্পেক্ট হয় এই যিটো এচিক্লোফেনেকটো ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 2 to 3 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত সি ডিক্লোফেনেকলৈ মেটাবলাইজ হৈ যায় আৰু ডিক্লোফেনেকে ছেম ইম্পেক্ট কৰে যেনেকৈ এচিক্লোফেনেকে যেনেকৈ সেই ইম্পেক্টেই কৰে যিখিনি ডিক্লোফেনেকে কৰে এণ্ড ছেম ইম্পেক্ট ৱাজ ইভেন চিন ফ্ৰম কেটোপ্ৰফিন অলছ' চ' এতিয়া কি হ'ল যে 2006ত বেন কৰাৰ পিছতো ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন কমি যোৱাৰ এইটো এটা কাৰণ হয় যে এচিক্লোফেনেক আৰু কেটোপ্ৰফিন ৱাজ ইন দ্য মাৰ্কেট এণ্ড ইট ৱাজ গয়িং ৱেল চ' এই তিনিটা দৰৱৰ কথা যে ক'লোঁ এই তিনিটাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে যদি কিবা পেপাৰ্ছ মই তিনিখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ্ছ দিছোঁ এই QR কোডটোত আছে আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰি এতিয়াও ল'ব পাৰে বা ইউ কেন কিপ এ ফটোগ্ৰাফ ইয়াত তিনিখন পেপাৰ এম্বেড কৰা আছে আপোনালোকে যেতিয়া ইচ্ছা আপোনালোকে খুলি পঢ়ি ল'ব পাৰিব কেটোপ্ৰফিন আৰু এচিক্লোফেনেকৰ কাৰণে আৰু ডিক্লোফেনেকৰ ওপৰত মই লাষ্টত আকৌ ৰাখিম লাষ্টৰ শ্লাইডতো এই QR কোডটো দিয়া আছে So conservation initiative ki, I already also government of India has already banned veterinary diclofenac in 2006. Veterinary diclofenac mane diclofenac or jeto use veterinary purpose hetu already ban korise. Tar pisot kintu illegal way diclofenac already use hoy asile. Tar pisot 2023 ketoprofen aru aciclofenac ko ban kora hoise. Aru government of India already beleg organizations logot tie up kori bahut rescue centers and rehabilitation centers aru breeding centers already start korise. আৰু বেলেগ safe drugs লৈ testing already start কৰিছে and I'm really worried that in Assam or especially in Assam diclofenac or ketoprofen or aciclofenac is a secondary cause. We have something else in Assam going on and the scenes that you can see here, these are pictures from Assam. This is a massacre happened in Kamrup, Western Kamrup back in 2022 where 100 of vultures died in the same event of eating a contaminated carcass of a goat. And this contamination was not by NSAID or diclofenac or anything. This contamination was by carbofuran pesticides. And this carbofuran or other organophosphate pesticides which are used on carcasses, these are mostly by retaliation. Mane কি হয় মই আপোনাক একদম সাধাৰণ চিনটো কৈ দিওঁ মই ইয়াত কাকো দুখা নাই মই কমিউনিটি মানুহকো দুখিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে অজ্ঞাতবশতঃ এই কামটো কৰি পেলাই কি হয় আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়া দিবলগীয়া আছে আপুনি 4টা ছাগলী পুহিছে আপুনি মনত ভাবি আছে যে 4টা ছাগলী মই ডাঙৰ হ'ব মই বিক্ৰী কৰিম আৰু মই পইচাখিনি বিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেকুৱাতে কি হ'ল আপোনাৰ গাঁৱতে ঘূৰি ফুৰা ফেৰেল ডগ যাৰ কোনো মালিক নাই তেনেকুৱা কুকুৰ 4টা মানে মিলি পেলাই আপোনাৰ ছাগলীটো দিলে মাৰি আপোনাৰ উঠিল খং আপুনি ভাবিলে মই কুকুৰকেইটা মাৰো সেই কাৰণে আপুনি মৰা ছাগলীটোৰ ওপৰত দি দিলে আপোনাৰ ঘৰত একদম সহজতে পোৱা যিটো পেষ্টিসাইড হেতু হ'ল কাৰ্বোফুৰন পেষ্টিসাইড যিটো হেতু পেষ্টিসাইড আপুনি কাৰ্কাছৰ ওপৰত দি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল সেই কাৰ্কাছটো কুকুৰে খালে নাখালে সেকেন্ডাৰী কিন্তু ভালচাৰ্ছে খালে তো ভালচাৰ্ছে খোৱাৰ কাৰণে ভালচাৰ্ছ একেলগে মৰি যায় আৰু এটাই মনত ৰাখিবলগীয়া কথা NSAID যেতিয়া পয়জনিং হয় কেতিয়াও ভালচাৰ্ছ একেলগে গুট খাই নমৰে যেতিয়া পেষ্টিসাইড পয়জনিং হয় তেতিয়া খোৱাৰ জেগাতে মৰে NSAID পয়জনিঙত এটা টাইম লয় 15 to 20 ডেজৰ এটা টাইম থাকে আৰু আপোনালোকক এটা মই নাম্বাৰছ কৈ দিওঁ In Assam, every year we are losing more and more vultures due to accidental poisoning. In January and February 2021, 56 died in Tinsukia. 36 died in Western Kamrup in April 2022. In March 2022, 100 vultures died in Kamrup. 25 vultures died in January 2023 in Sibsagar. 17 died in Majuli in February 2023. 25 died in January 2023 at Panbesa, Sibsagar. 8 died at Dogibil in March 2023. 19 died at Dichangbuk, Sibsagar in April 2023. 6 found dead in a paddy field in Dichang, Dhokua Khana on February
2023, 30 died in Sibsagar this year in April, again 9 died in Rani Kamrup this year, and many more undocumented cases of this kind of scenarios are happening across Assam. These are just the numbers that I got in papers, newspapers, or in social media sites. There are many more cases which are being unreported. And the dots you can see here, these are hotspots where the death cases are happening at a rapid rate. So what can we do? If you have cattle in your home, then you can change or you can replace diclofenac, aceclofenac, ketoprofen to other safe drugs like meloxicam or tolfamic acid. Or if you do not have kettles, at least you can spread these words or spread my message to the friends who has kettles. So that's all from my side. Spread the information and save the world. Thank you. Excellent, very interesting presentation from Dr. Nilotpal Mohanta on Valsa. So now we'll have open for discussion. We'll have a question from this side, okay? Somebody can pass on the microphone. You can mention to whom you will ask, okay? Either Valsa, Tiger and Hollow Gibbon, okay? হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ ঘৰ কাজিৰঙাত মই বাঘৰ ওপৰতে অকণমান প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ 90 দশকৰ আগতে আপোনাৰ আমাৰ গোহালিলৈ আমাৰ ছাগলী প্ৰায় মাহত এটা বা দুটা ছাগলী বাঘে আহি মাৰিছিলে আৰু সেই সময়ত বাঘক আমি শত্ৰু বুলি কোনো ভাবাও নাছিলোঁ আৰু তেতিয়া পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰবিলাক ইমান গঢ়ি উঠা নাছিলে ফলত হাবিয়ে হুলাই সকলোতে বাঘ আছিলে আজি 10 দিনৰ আগৰ কথা ইয়াৰ আগতে মই কওঁ যে আৰণ্যকৰ প্ৰতি প্ৰথম আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম যে বাঘক তেওঁলোকে কাজিৰঙাত যিটো স্বীকৃতি দিয়াব লাগে সেইখিনি দিছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট আপোনালোকে যেনে ধৰণে আৰণ্যক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ৰাইজে নজনাকে আমি বাঘক যে এটা আমব্ৰেলাৰ দৰে এটা প্ৰাণী এটা প্ৰজেক্ট বুলি ভাবি আমি যিসকলে মানে স্থানীয় মানুহ আমি সেই বাঘক নৈতিক সমৰ্থন দিবলৈ গৈ আমিও স্থানীয়ভাৱে আমি ককৰ্থনা পাইছোঁ কিন্তু আজি 10 দিনৰ আগৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিটো বাফাৰ জোন আপোনাৰ বুঢ়া পাহাৰ কুঠৰি অঞ্চলৰ এঘৰ দিগেন বৰা বুলি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত 3 জনী গাই একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে বাঘে মাৰিলে তো আমাৰ এম.কে. সিং ছাৰে যেটো কথা কৈছিলে মই ক'ব বিচাৰো যে এটো কথা যে সেই গাই 3 জনীৰ যেটো ক্ষতিপূৰণ সেই ক্ষতিপূৰণটো সম্পৰ্কত আমি শক্তিশালীভাৱে যুঁজাৰ সময় আহি পৰিছে স্যাৰ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি আজি 2022 চনত কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত এটা গৰু বলদ গৰু বাঘে মৰাৰ কাৰণে গৃহস্থই খঙত গৰুটোৰ বিষ ঢালি দিলে বাঘটো মৰি গ'ল আৰু তাৰ বিনিময়ত কি হ'ল যে দুদিনৰ পিছত ফৰেষ্টে সেই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিলে দুজন মানুহক তো এটা আমি বাঘটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্স আপোনালোকে আমাক বুজাইছে বা আমি বুজিছো তো মধ্যপ্ৰদেশত শুনিছো মই হেনাখন এজন সাংবাদিকে কৈছে যে কৰবেট ফাউণ্ডেশ্যনে এটা গৰু মাৰিলে 15000 টকা দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে 15000 টকা দিয়ে 30000 টকা আজি আমাৰ কাজিৰঙা নিচিনা ঠাইত 3500 টকা দিয়ে WWF এ তাৰ পিছত বাকিখিনি চৰকাৰে আধা সংখ্যক দিয়ে কিন্তু দিয়াৰ যিটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো কিমান দীঘলীয়া কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক আপুনি কওকচোন এতিয়া মানুহে কি ধৰণে বাঘক কি ধৰণে আপন কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কৈছে যে এটা কথা কৈ আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰো যে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বাউণ্ডাৰী ভিতৰত আছে কাৰণেই মাৰিলে একো নহয় হেনেকুৱা কথা নহয় যে আমি এনেকুৱা এখন এক কিয় আনিব নোৱাৰো অসমত যে বাঘে ক্ষতিপূৰণৰ যেটো মানে উপযুক্ত পৰিমাণ হেতু বজাৰ মূল্যত হ'ব লাগে আৰু সময়মতে দিব লাগে মই এখিনিয়ে কথা ক'ব বিচাৰিছো আৰু আপোনাৰ যোগেদি মই সংলিষ্ট পক্ষক এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ধন্যবাদ খুব প্ৰাসংগিক কথা আপুনি কৈছে খুব প্ৰাসংগিক মই দুটা বিষয় ইয়াৰ লগত জড়িত মই কম প্ৰথম আপোনাৰ শেষৰ পৰা মই আহোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ যেটো এক্টৰ কথা কৈছে অলপ আনফৰচুনেট মই পাৰ্সোনেলিও অলপ আনফৰচুনেট ফিল কৰোঁ আমাৰ যিখন এক্ট আছে অকণমান মানে
এক মানে পুলিচিং হ'ব নালাগে মই এইটো বিলিভ কৰোঁ কাৰণ আমি অলৰেডি সকলোৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কনজাৰ্ভেশ্যন হৈছে মানুহ লৈ মানুহক বাদ দি কেতিয়াও কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেই বিষয়ে আমি হয়তো আগলৈ আকৌ কাম কৰি যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ ছিষ্টেমটো এইটো আমি যেতিয়া লাগিম তেতিয়াই চেঞ্জ আহিব আৰু নালাগিলে নাহে 2 নম্বৰ আপুনি যিটো কৈছে যে কম্পেনচেশ্যনৰ কথা কম্পেনচেশ্যনৰ বিষয়টো দুটা কথা জড়িত হৈ আছে এটা হৈছে যিটো কৈছে যে WWFে যিটো এমাউণ্ট দিয়ে সেই এমাউণ্টটো সঁচাকৈ সেইখিনি এমাউণ্টেৰে মানুহে কম্পেনচেট কৰা নহয় এইটো এটা মানে ইমিডিয়েট কিবা এটা মানে সহায় কৰাৰ দৰেহে কথা অনুকম্পামূলক বুলি ক'লেও ভুল নহয় বা তেখেতসকলে কিবা দি আছে সেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু এইটো আমি একনলেজ কৰিব লাগিব বাকী আমি দিব পৰা নাই বেলেগে বা ইনফেক্ট বহুত সময়ত আমি দেখা পাওঁ চৰকাৰেও দিব নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰে দিব নোৱাৰাটো কিন্তু আমি যুদ্ধ কৰা কথা আমি যুঁজিব লাগিব কাৰণ চৰকাৰৰ পলিচি আছে আমাৰ ৰতিন বৰ্মন ছাৰ আছে তেখেতে এই বিষয়ে যথেষ্ট মোতকৈ বেছি তেখেতৰ জ্ঞান আছে মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনাক বেছিকৈ ভালকৈ তেখেতে বুজাব পাৰিব মই শেষত কিন্তু এটা কথাই কওঁ যে কম্পেনচেশ্যন যিটো মেকানিজম এক নাথাকিলেও আমাৰ এটা চৰকাৰৰ মেকানিজম এটা আছে চৰকাৰৰ এটা ডেডিকেট ফাণ্ড থাকিব লাগে সেইটো কাৰণে হাতীয়ে মাৰক বা বাঘে মাৰক বা যিকোনো জন্তুৱে মাৰক কথা হ'ল এতিয়া প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ যদি ভিতৰত মাৰে বাই ল আমি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে আমি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বাহিৰত যদি আপুনি যিটো কৈছে যে গোহালিত আহি কাৰোবাৰ ঘৰত আহি পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো আমাৰ অধিকাৰ মই ভাবোঁ যে আগলৈ আমি নিশ্চয় এই বিষয়ে কাম কৰিব লাগিব আমি কাম কৰি আছোঁ হাতী এপ বুলি আমি ৰিচেণ্টলি এটা এপ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এপটোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মানুহক যাতে আমি চৰকাৰৰ সেই সাহায্যটোৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ আৰু তাক হেল্প কৰিব পাৰোঁ বহুত সময়ত কি হয় আমি চাওক এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে চৰকাৰৰ যিটো কম্পেনচেশ্যন মেকানিজম মাৰিলে কি হয় আপুনি দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিব লাগে এটা ফৰেষ্ট আহিব লাগে ৰেভিনিউ আহিব লাগে কাৰণ প্ৰথম ভেৰিফাই কৰে যে ক'ত হৈছে ঘটনাটো ৰেভিনিউ লেণ্ডত হৈছে নে ফৰেষ্ট লেণ্ডত হৈছে এটা খুব এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আৰু মানুহে সেই প্ৰচেছটো যাব নোৱাৰে আৰু সিমান ডকুমেণ্টেশ্যন ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা প্ৰব্লেম সেইটোক আমি অলপ সহজ কৰাৰ কাৰণে আমি হাতী এপটো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা এপ লঞ্চ কৰিলেই নহ'ব আৰু আগলৈ কৰণীয় বহুত আছে আমাৰ ছাৰ মোৰ নাম ভূপেন শৰ্মা তাৰপৰা গিবন সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নটো যে ববুল শৰ্মাই যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে এইটো আচলতে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী কথা এটা সৰু উদাহৰণ দি পেলাই মই তেখেতৰ কথাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কেনেকুৱা সহজ কথা মই দুটাই বুজি পাব আজি অসমত চাৰিওপিনে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেবিলাক 4 লেন হৈ আছে মানুহৰ মাটি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে ক'ৰবাত শুনিছেনে যে 4 লেন নেশ্যনেল হাইৱে হোৱাতে মানুহে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিত ক'ৰবাত আন্দোলন হৈছে ক'ৰবাত চবে কৈ আছে মোৰ মাটিখিনি লওক মোৰ মাটিখিনি লওক কাৰণ তাতে যিটো মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ সেইটো সঠিক ক্ষতিপূৰণ আৰু সময়মতে দিছে গতিকে আমি যদি কিবা এটা চৰকাৰে যদি কিবা এটা সঠিক ক্ষতিপূৰণ সময়মতে আৰু সঠিক ক্ষতিপূৰণ দিয়ে আচলতে আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ যিটো সংঘাত সেইটোত আচলতে ক্ষতিপূৰণ সময়মতেও নহয় আৰু সঠিকো নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যুঁজিব লগা বহুত আছে আমি যোৱা কেইখনমান চৰকাৰী মিটিঙত আছিলোঁ এইটো যুঁজি থকা হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ যদি সহযোগিতা পাওঁ এইটোত আমি যুঁজি সফল নোহোৱালৈকে আমি যুঁজি থাকিবই লাগিব যাতে হয়তো যদি সফল হয় মানুহে এনেকৈ ক'ব বাঘে আহি মোৰ বাঘটো মাৰকচোন মোৰ গৰুটো মাৰক এটা গৰু মৰতে যদি 2 লাখ টকা দিয়ে বাঘকটো কোনো দোষ নিদিব 1 বিঘা মাটিত 1 কোটি টকা দিয়ে নেশ্যনেল হাইৱেত গতিকে কোনো আপত্তি নকৰে ঠিক তেনেকৈ এটা গৰু মাৰিলে যদি 2 লাখ টকা পায় মানুহে আপত্তি নকৰিব গতিকে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি যুঁজি থাকিবই লাগিব ছাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো ছাৰ গিবন সম্পৰ্কীয় মানে ছেত্ৰী ছাৰৰ কথাখিনি শুনিলোঁ কিন্তু তাত মানে এটা থ্ৰেট বৰ্তমান যিটো গিবনৰ থ্ৰেট আহিছে মানে হোলোঙাপাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই সম্পৰ্কীয় থ্ৰেটটো ইয়াত উল্লেখ হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ মই এটা বিশেষ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ মই নাজানো যে এইটো প্ৰশ্ন ইয়াত কৰাটো উচিত হ'বনে নহ'ব যে গিবনত তেল আৰু গেছ খননৰ কথা লৈ পেলাই এইটো এটা বাৰ্ণিং টপিক হৈ আছে আৰু যোৱা
15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনত এই কথাবিলাক সবিস্তাৰে ওলাইছে তাত এই কথাটো কৈছে যে কেন্দ্ৰই গিবন থকা অঞ্চলত তেল আৰু গেছ খনন কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিছে আৰু সেই অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আসাম ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডৰ সন্মতি আছে আৰু তাত কিছু সংখ্যক লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যিসকলক আমি কনজাৰভেশ্যনিষ্ট বুলি আমি জানি আহিছোঁ তাৰে ভিতৰত আমাৰ ৰথিন বৰ্মন ছাৰৰ নামটো আছে যে আমি জানিব বিচাৰোঁ যে গিবন সম্পৰ্কীয় যিটো আজি থ্ৰেট আহিছে এই থ্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে পেপাৰত যিটো ওলাইছে যে ৰথিন বৰ্মন ছাৰেও ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে তাত সমৰ্থন দিছে সেই কথাটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বৰ্মন ছাৰক আমি কনজাৰভেশ্যনিষ্ট হিচাপেহে চিনি পাওঁ মই সেইটো পেপাৰত ভৰাই আছোঁ মই আকৌ কাটিছোঁ একে প্ৰশ্ন যোৱাকালি বুবুল শৰ্মাই কৰিছে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ চবকে এই প্ৰশ্নটোৰ যোগেদি তেল আৰু গেছৰ খননৰ যিটো পাৰ্মিশ্যন গিবন অভয়াৰণ্যত দিয়া নাই প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো আমি চবেই সেইটো স্পষ্টভাৱে জানিব লাগিব অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত সেইটো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই এইটো এটা ভুল বাতৰি চবতে গৈছে অভয়াৰণ্যৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ দূৰত তেখেতক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত পাৰ্মিশ্যন দিছে সেইটো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যিখন ৱাইল্ড লাইফ বোৰ্ডৰ মিটিঙত এই কথাটো আলোচনা হ'ব লগা আছিল মই তাত প্ৰেজেণ্ট আছিলোঁ আলোচনা হোৱা নাই কিন্তু মিটিঙৰ মিনিটছত সেইটো ভৰাই দিয়া হৈছে আমাৰ সন্মতি অবিহনে সেইটোও মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আমি মিটিঙত আছিলোঁ মিটিঙত এইটো আলোচনা হোৱা নাই কিন্তু মিটিঙৰ যেতিয়া মিনিটছ ওলাইছে তেতিয়া তাত ভৰাই দিছে তাতে যে স্মল পলিটিক্স আছে কিন্তু আকৌ মই ৰিপিট কৰি কৈছোঁ এইটো গিবন অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত নহয় গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টতে এই কথাটোৰ প্ৰপ'জেলটো আছিলে নাই আপুনি কোৱা মই অলপ দিন আগত বেংককত আছিলে আইচিউনি মিটিঙত তাত বহুত হাইলাইট হৈছে গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী গিবন হলংগা পাৰ্ক গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইটো টোটেলি মিডিয়া কি বল মিছৰিপ্ৰেজেণ্টেড আৰু মই এইটো ভাবোঁ উই শুড নট বি ছ' ইম'চনেল আজিকালি ফেক্ট আহিছে উই শুড বি বেছড অন ডাটা যোনে ৰিপৰ্ট কৰে বা ইয়াত ৰিপৰ্টাৰ আছে ইউ শুড গ' এণ্ড ষ্টাডি ছাইটটো ক'ত আছে মই সেইদিনা তাত 4-5 দিন আছোঁ মই গোটেই আহি পিছত আকৌ লগে লগে তাত যাবলগীয়া হ'ল চ' মেনি মোক কৰি আছে ইট ইজ গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী তাতে তুমি ইমান বছৰৰ পৰা আছে ইট ইজ নট দেয়াৰ যোনটো আছে অলৰেডি ডক্টৰ ৰতিন বৰ্মনে ক'লে গিবনৰ লাষ্ট বাউণ্ডেৰী চাউথাৰ্ণ বাউণ্ডেৰীৰ পৰা 13.2 কিলোমিটাৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত দিছৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু সেইটো মাটি অলৰেডি এনক্ৰ'চ পেপাৰত সেইটো হাইলাইট হোৱা নাই য'ত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউনিফৰ্ম লৈ যাব নোৱাৰে এইটো আমাৰ মাটি কম নে তেওঁলোকৰ মাটি মই কাৰ কম আৰু এটা কথা মই যে মোক চবে ফোন কৰে মই ক'লোঁ DFO ইজ দ্য কাষ্টডিয়ান তো DFOক মাতিলোঁ মোৰ অফিচত মাতি কিনে সুধিলোঁ কি হয় তেতিয়া তেওঁ ক'লে নাই এইটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যন দুটা কথা ইট শুড বি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ ওৱান ইজ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু এটা হ'ল ড্ৰিলিং দুটা ডিফাৰেঞ্চ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনত 4 ইঞ্চি নে 8 ইঞ্চি পাইপ সোমাব 2 কিলোমিটাৰ মে বি 1 কিলোমিটাৰ চাব ৱেডাৰ ইট ইজ ভাইবল তলত যোনটো আছে ভঁৰালটো ভাইবল হয় কি নহয় যদি নহয় দে উইল গ' তেওঁলোকে মই সুধিলোঁ যে হাউ মাছ এৰিয়া দে উইল ডু তেওঁলোকে ক'লে আমি ছেফটিৰ কাৰণে 110/110 লওঁ কিন্তু একচুৱেলি 50/50তে কাম হয় চ' মোৰ কথা সেইটোৱে যে সেইকাৰণে মই ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু মই মাইনিং বুলি দিছোঁ মই ৰাতিপুৱা ভৰাইছিলোঁ এই বস্তুটো কিন্তু ইট ইজ টোটেলি মিছ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু মই সেই কৈছোঁ আৰু এটা আছে এইটো 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰতো নহয় কিন্তু যেতিয়া আমি ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ আই ৱাজ দেয়াৰ তেতিয়া আমি এইকেইটা এৰিয়া টোটেলি নাগা এনক্ৰ'চ চ' লিগেলি সেইকেইটা মাটি আমি পাম বুলি সেইকেইটা ভৰোৱা হৈছিল ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নত তো 13 কিলোমিটাৰ 16 কিলোমিটাৰ আছে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নটো কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত নাই অলৰেডি নাগা লৈ গৈছে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'লনে থেংক ইউ Your question is on?
Gibbon. Okay. Okay, for Gibbon and Tiger, this is the last question. If any question on Valsar, we can take up. Okay? 2 questions for Valsar, we can take up. Okay? Last question for Gibbon. Huh? Okay. My question is to Sir Dilip Chetri. Sir, since you are the head of primate research in Holok Gibbon Sanctuary, so sir, you said that we should state some facts to promote this. So I would like to state that the Central FAA Board, Forest Advisory Committee, has already rejected it. But why does the state government's FAA and the Forest Department has given the permission? And so you said about exploration. So if it is just exploration, then why is 240 crores been allotted to drill? And also, so I would like to state about the Jorhat DFO. He said there will be minimal impact, but are their lives less important than some non-renewable resources? See, one thing, I don't know the amount. Mur poisa logot kuno relation nahi. Moi koisu real fact koisu, if you visit the area, is totally nearby village area, totally encroached by Naga people. So, in that way, the DFO told me they will do only exploration. Aru, moi bhabu, exploration for nation. Amak, eta bostu hodai bhabi lage, tat juntu minimum wildlife ase. Moi tu nai boli noko, moi hidin DFO koisu. Last 10 years before, I was there. I have seen the given that area. Kintu etia heitu habitat nai. I have seen the macaques, stump-tailed macaque, jo rare macaque heitu tat paisilu. Aji 10-15 বছর আগত. কিন্তু এতিয়া হেই ঠাইত আমি যাবই নোৱাৰো. Unless and until we get the permission of the village headman of Naga people. আমি ভাবো আমার মাটি, কিন্তু হেই বস্তুটো হোৱা নাই. Sir, since you saying sir, about clearly opposing it. See, no, let me finish. You know, since it is the government project, it is the government have given the permission. I'm not in the wildlife board, not in the national board. I'm just saying the fact. What is the fact? What is needed? আৰু এটা কথা কম, মই এইটো ইয়াত কোৱা এইটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ইয়াত কোনো মিডিয়া পিপল আছে, গিভন ৱাইল্ডলাইফ ইজ এ মেজৰ থ্ৰেট এটা আহি আছে, অলৰেডি ইজ দেয়াৰ, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন অলৰেডি হৈ গ'ল. মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলৰেডি WII, মই Jorhat DFO, Railway Department মিটিং কৰিলোঁ, মিটিগেশ্যন মেচাৰ্ছ বিফৰ দ্য ৰেলৱে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন. তো আমি দিলোঁ rerouting, only 3 kilometer rerouting korile, all problems solved. Not only for gibbon, but for all the elephant, tigers, all the species. Just to route 2 kilometer. We have said, jodi apunloke bonai, tenhole eketa koribo lagibo. That was also pending. Suddenly, electrification hoi go. So no media is highlighting this, but media is highlighting that one. য'ত গিবনৰ পৰা 13-14 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে. So it is also media masala. মোৰ কথা হ'ল, you should go and visit the area, then you report. আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, we should not be so emotional. মই হতাই এইটো কথাটো কওঁ, মই কৈ আছোঁ নেশ্যন আৰু এক্সপ্লৰেশ্যন ফৰ নেশ্যন, মই এইটো ভাবোঁ. কিন্তু তাতকৈ বেছি মাটি আমাৰ এনকাৰেজ হৈছে. দেয়াৰ ইজ 3 ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, মেক্সিমাম এৰিয়া ইজ অলৰেডি gone. We are losing game. তারপরে নাগাল্যান্ডে বছরে আহি আছে এইটো কথা লৈ. Thank you. So my question is to Nilutpal. So Nilutpal motivated all our students, youths, and my question is that because we work for Hargila, so how can we form, what are the prospects? How we can exchange ideas? How we can we form some alliance for the scavenger birds? And how can we collaborate? Like if you want collaboration, like how we can do? So what is your idea? Like can we do something like this? Maybe we can form some body for the scavenger birds, and maybe so what is your idea? I want to listen from you. Yeah, thank you. I'm really glad. But the only way what I feel is that
whatever government step has to be taken, like banning the poison, banning the NSAID and all, that has been taken by the government. But now the role of the community comes into play. So if without the participation of the community, it is not really possible, because poisoning of carcasses, that is the main cause of death of vultures in Assam. And definitely we can form an alliance or something. And I think it's not only we can, I think it's a need of the time, because as a bird person from the bird background, you also know that whoever is in the bird field, we know that birds are being neglected a lot. Like mammals or any other animals are getting a lot of focus, but birds are not getting focus at all since the beginning. And I think it's a high time that we form such an alliance for the, like, maybe including the government bodies and all other organizations who are working in the field. And it's very essential. And without community participation, or like the model that you are working on, without those kind of efforts, I think vulture conservation will not be possible at all in Assam. Thank you so much. Last question on vulture, this side, okay, yes. Sir, my question is not on vulture, it's on tiger. You can also answer Sir's questions. Sir had 1 or 2 questions. Along with him, you can take. Sir, you said that tigers' cubs are born blind. So why it is born blind? After how many days they get their vision back? I think it's a natural phenomenon only. I mean, like, tumi jetia mane jonmo paisila, tomar dad asil ne? Exactly. সেইকাৰণে এইটো নেচাৰেল ফেনমেনন, সেইটো হয়, মানে নেচাৰ, আমি সেইটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি। আৰু ছেকেণ্ড কথা, কেতিয়া চাইট পায়, প্ৰায় 12-14 দিনৰ পিছত সি লাহে লাহে চকু ফুটা আৰম্ভ কৰে ভালকৈ, লাহে লাহে চাইট ভিজনটো আৰম্ভ হয়। অলপ সময় লাগে, ভিজনটো অহালৈ প্ৰায় এমাহ সময় লাগে ভালকৈ ভিজন অহালৈ, কাৰণ চকু ফুটাৰ পিছত লাহে লাহে, মানে একদম এনেকুৱা নহয় যে চকু ফুটাৰ লগে লগে দেখা পোৱা আৰম্ভ হয়, তেনেকুৱা নহয়, লাহে লাহে ভিজন আহোঁতে সময় লাগে অকণমান। Sir, আৰু কিবা সুধিবা কি জানি? স্যাৰ আপুনি ক'লে যে এইটো নেচাৰেল ফেনমেনন, তাৰ একো চাইণ্টিফিক ৰিজন সঁচাই নাই নে তাৰ বিচৰা হোৱা নাই সেইটোৰ? এক্সেক্টলি চাইণ্টিফিক ৰিজন একো নাই। যদি তুমি চোৱা, দিছ ইজ ইভলিউশ্যনাৰী ফেক্ট, এইটো এটা ইভলিউশ্যন। আজি সময় নহ'ব, মই যদি টাইগাৰৰ ইভলিউশ্যনটো ক'লোহেঁতেন তেতিয়া অকণমান তুমি ঠাৱৰ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন কিয় এনেকুৱা হয় টাইগাৰৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক সময়ৰ কাৰণে যে ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু অকণমান তুমি কিছুমান কিতাপ আছে, মই বাৰু চাইট কৰি দিব পাৰিম, পঢ়িলে অকণমান গম পাবা। দিজ আৰ দ্য ইভলিউশ্যনাৰী ফেক্ট। Sir, can you 1 or 2 books? Sure, I'll do that. Thank you. Thank you, sir. This is a evolutionary process. I can explain in phase. In phase, when the embryo development takes place, so from embryonic development, okay, then larval development. Each stages of embryonic development, subtle anatomical structure forms, okay. So in case of, tiger and other animal also, during the process of development, subtle anatomical development and then physiological development, then fins development, hair development takes place with a certain period of time. So in case of tiger also it is same that, okay. It is well studied. If you read some books, I think detail you will find it, okay. Any more questions? You wanted to ask a last question, okay. Student, okay. Quickly, quickly. No more supplement, okay, 1 question only. Hello, good evening, sir. মই কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছিলোঁ। মই কুৱেশ্যনটো টাইগাৰৰ ওপৰতে আপোনাক সুধিম। অলপ দিনৰ পৰা আপোনালোকেও জানে যে আমাৰ কলিয়াবৰত বাঘ কেইটামান ওলাই আছে, নিউজত, ডেইলি নিউজত থাকেই। মোৰ কুৱেশ্যনটো এইটো হ'ল কি, যিখিনি জেগাত বাঘ দুটা ওলায় সেইখিনি বাগান এৰিয়া আৰু কামাখ্যা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ কাষৰ জেগা, আৰু লগতে আমাৰ কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ কৰিডৰৰ নিচিনাই। তো কথাটো হ'ল কি, আৰু মই এজন ডক্টৰ ভেটেনেৰী, মই জানো সিহঁতৰ আমাৰ চিনিয়ৰ, মই অভিজ্ঞতাৰ পৰা আৰু যে কি টাইগাৰে সদায় বাচ্চা দিবৰ কাৰণে বাগান এৰিয়াবিলাক চইচ কৰে। তো তেনেকুৱা হ'লে সিহঁত অলৰেডি 2 মাহ বা 1.5 মাহ আগৰ পৰা তাত আহিছে, গতিকে হয়তো কম দিনৰ ভিতৰত পোৱালি হয়তো তাত দিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি,
যিহেতু আৰণ্যক বা যিখিনি আমাৰ WWF-ৰ আপোনালোক প্ৰতিনিধি আছে, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি তাত প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা অলপ কৰাটো ভাল আছিলে, মানে ইনিচিয়েটিভ লোৱাহেঁতেন ভাল আছিলে। মই দেখিছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, টেৰিটৰিয়েলৰ ফালৰ পৰা কিছুমান শ্বৰ্টকাট কিছুমান বুদ্ধি কৰিছে, যেনেকৈ মানুহে হাল্লা কৰিছে, মিডিয়াই সদায় বহুতো ডাঙৰ কৰিছে ইছ্যুটো, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত পিঞ্জৰা পাতিছে, পিঞ্জৰাও গৈ জংঘলৰ মাজতেই পাতিছে। সেইটো বৰ বেয়া লাগিছে দেখি। মই কুলেন ছাৰকো এদিন ফোন কৰিছোঁ, আমাৰ দীপজ্যোতি বা আমাৰ ছাৰহঁতকো কৈছোঁ, তেওঁলোকেও বহুতকে লেটাৰ দিছে, এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছে। দুদিনমানৰ কাৰণে পিঞ্জৰাটো উঠালে, তাৰপিছত আকৌ তাতে বিভিন্ন তেনেকুৱা জংঘলৰ জেগাতে পাতি থৈছে, যিখিনি একচুৱেলি একেবাৰে সিহঁতৰ ঘূৰি ফুৰা জেগাই। গতিকে এনেধৰণৰ শ্বৰ্টকাট এটা কাম নকৰি যদি অলপ এতিয়া মাজতে টেংকুলাইজৰ কথাও ক'লে, এতিয়া হাতী এটাও ৰাখিছে বাৰু, সেয়া বাৰু বেলেগ কথা, টেংকুলাইজ কৰিবতো নালাগে। আৰু মোৰ মতে পেয়াৰ দুটা ব্ৰেক কৰাব নালাগে। আৰু যদি আমি সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ, পেয়াৰ দুটা ব্ৰেক কৰিলেতো সংৰক্ষণ নহ'ব। আৰু গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱাহেঁতেন ভাল পালোঁ হয়, যদি এৱাৰনেছ কৰি বা অন্যান্য বেলেগ উপায়েৰে, সেইটো এটা অনুৰোধ আমাৰ ফালৰ পৰা। চিম্পলি আছে এটা, মানে যেতিয়া পোৱালি এটা জন্ম দিব বা জন্ম দিয়াৰ পিছত বাঘটো মানে কিয় আঁতৰত থাকে? মানে পোৱালিটো জন্ম দিয়াৰ সময়ত বা জন্ম দিয়াৰ পিছত মতা বাঘটোৰ পৰা কিয় মাইকী বাঘটো আঁতৰত থাকে? দুয়োটা কুৱেশ্যনে খুব প্ৰাসংগিক। মই প্ৰথম আপোনাৰ কথাটো কওঁ। চাওক, ডাঙৰ কথাটো হৈছে যেতিয়া প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বাহিৰত যিকোনো তেনেকুৱা এটা কেৰিজমেটিক এনিমেল ওলাই আহে, আমাৰ এটা উৎকণ্ঠা থাকে সদায়। মানে আমি বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বন বিভাগৰ লগত সদায় একেলগে ওতঃপ্ৰোতভাৱে কাম কৰি থাকোঁ। উৎকণ্ঠা এটাই থাকে যে জন্তুটোক কোনোবাই মাৰি পেলাব নেকি বা জন্তুটোৰ মৃত্যু হ'ব নেকি। সেই বস্তুটো এনচিয়'ৰ কৰাৰ কাৰণে একচুৱেলি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা বা ধৰক ট্ৰাংকুলাইজ কৰি পেলাই বাঘটোক যাতে এটা সঠিক জেগাত বা বনত এৰি থৈ আহিব পাৰি, সেইটো এটা ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বাঘটো কিয় ওলাই আহিছে। বাঘৰ এটা কথা থাকে, বাঘ হাইলি টেৰিটৰিয়েল আৰু খুব এটা কম্পিটিশ্যনৰ মাজত থাকে। আমি যেনেকৈ মানে কম্পিটিশ্যন কৰোঁ, আমাৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰোঁ, বাঘৰ সংগ্ৰামটো আমাতকৈ প্ৰায় বহুত গুণেই বেছি। সেইটো কাৰণত যেতিয়া টেৰিটৰি লছ কৰে, বাঘে ক'তো থাকিব নোৱাৰা হয় বাঘটোৱে, বিশেষকৈ মতা বাঘৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হয়। আৰু মাইকী বাঘৰ ক্ষেত্ৰত মানে একচুৱেলি মুভ আউট হোৱাৰ এটাই কাৰণ থাকে কি, ইজি প্ৰে। এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া মানে বাগিচা চাগিচাৰ কাষত আহিব, তেতিয়া কি হয়, গৰু ম'হ খাই পেলাই তাই ইজিলি তাত পোৱালিকেইটা ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰে। এটলিষ্ট ধৰক ৩-৪ মাহ থাকিলেও তাই ধুনীয়াকৈ ছাবচিষ্টেঞ্চ কৰিব পাৰে। সেইটো এটা কাৰণ। এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে তাত, মই এটাই ভাবোঁ যে বন বিভাগে যিটো ভাবিছে কাৰণ সেইটোৱে যে বাঘটোক কিবা পদ্ধতিৰে আমি বচাই পেলাই যাতে জংঘলত এৰি থৈ আহিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰচেছখিনি হাতত লৈছে। আপুনি ক'লে নিজে ভেটেনেৰিয়ান, গতিকে আপুনি খুব ভালকৈ অনুধাৱন কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, যে মতা বাঘটোৱে পৰা মাইকী বাঘটোৱে কিয় আঁতৰত ৰাখে। ডাঙৰ কথা হৈছে বাঘৰ পোৱালি যেতিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে যিটো বাঘে একচুৱেলি ব্ৰিড কৰি পেলাই পোৱালি কৰে, মানে যিটো বাপেক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেই বাপেকৰ পৰা মানে ডেঞ্জাৰ কম থাকে, ইউজুৱেলি নাথাকে। কিন্তু বনত কি হয়, বেলেগ মতা বাঘেও সেই তাইৰ টেৰিটৰিৰ মাজেৰে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। মাইকী বাঘৰ টেৰিটৰিবিলাক মতা বাঘৰ টেৰিটৰিৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। আৰু কিবা কাৰণত যদি বেলেগ মতা বাঘটোৱে যদি মাইকী বা এই পোৱালিকেইটা মাৰি পেলায়, তেতিয়াহ'লে এই বাঘিনীজনী আকৌ ব্ৰিডিং কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হয়। কাৰণ সেইটোৱে, সেইকাৰণে ইহঁতে মাৰি পেলাব খোজে। আৰু এটা নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি সদায় থাকে এই জন্তুবিলাকৰ, যাতে নিজৰ ব্ৰিডটোক আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে, নিজৰ জিনটো যাতে ফ্ল' কৰিব পাৰে, নেচাৰেলি সেইটো হয় সদায়। তাৰমানে সেই মতা বাঘটোৰ উদ্দেশ্য থাকে যে মোৰ জিনটো যাতে আগবাঢ়ি যায়। আগবাঢ়ি কেনেকৈ যাব? থ্ৰু দিছ প্ৰচেছ অনলি, থ্ৰু ব্ৰিডিং অনলি আগবঢ়াই দিব পাৰে, কাৰণ সেইটোৱে। Thank you so much. I think we are done, okay? Cultural question. Okay. We have to close. I think it is okay, fine. At the end, you can ask, Dr. Chetri at the end, or, Dr. Mohanto. I think we'll ask Sarna just have a closing wrap up, and then we'll close this session, because then we have to have a valedictory also. Thank you. Sorry for that. You can discuss at the end, okay? All right. He mentioned, he asked a question, and I'll ask you myself.
he raised a very important question. And look, you are not a government thing, so, and you cannot answer that question of prospecting. But I like to place this on record here, and it can be in any form. You mentioned about encroachment by the Nagas. May I ask two questions? I'll put it before you. Number one, why can't the Nagas be evicted from that area? They are of a different state. So even the politicians of Assam will not interfere. Why can't the DFO remove that? One, they should remove it even if they belong to this place. But now they won't even have that kind of political pressure. One. And he raised a very important point, which I would like to think in, which is the change which is now taking place, unfortunately. If somebody said that there was oil below the Taj Mahal, would you drill on the premises of the Taj Mahal? If somebody said there were diamonds below the Kamakhya temple, will you blast there? If you don't, why are you blasting? Why are you drilling in a protected area? Isn't Kaziranga, Manas, Povitara and the rest of them also national treasures? We had a rule, which I had framed, that we will only give permission to prospect where we will give permission to mine. But if you are not going to give permission to mine, why do you give permission to prospect? It doesn't make sense. As I said, would you give permission below Kamakhya? Tomorrow they will give permission to drill even in this thing. After they dropped me, because the National Wildlife Board, unfortunately, is not a board anymore. It is a project clearance committee where I am a misfit. So why don't you, he can't answer that question. Why don't you file a PIL? Yes. File a PIL in the High Court. Why is this permission been given? Why is it not given? And if you want some help, look, I can't join you with this. I'm in too many cases. Thank you so much. I think with this answer, thank you. I wrap up the session. I don't want to again start, discussing on the points, but I'll tell you, in the field of conservation, we are in safe hand. Our young generation, I believe, they have taken so interest, so we need not to be worried. We are in safe hands, especially for the Assams, okay? So everybody will take care. We need not to be worried so much, and really, it's been a wonderful session. And Dr. under the guidance of Dr. Kulandas, who has really conceptualized and organized, invited everything. So we thank you all the speakers, eminent speakers. We should have given actually more time. We regret for that. We should have given even 1 hour time to everybody. Next time, I think that can be done for 3 days instead of 2 days. But that is also sometimes not easy to do it. So I thank you very much, participants, most importantly, who have actively deliberated, asked very pertinent question. From our bottom of heart, we thank you everybody. Thank you the students, and we will close this session. And I request the organizer to do needful, and now we will give a certificate to the speakers. Okay? I think I request Dr. Ranjit Singh Saab to give the certificate to our speakers. Thank you so much. Dr. Dilip Chetri, don't come down. And Dr. Purnima Burman.
We have almost reached to the end of at the end of the session. Now, before we wrap up this 2 days workshop, there'll be a valedictory session. For the valedictory session, I call upon stage Dr. M.K. Ranjit Singh. Please, sir. Sir, you are called upon stage. Please be seated on the dais, sir. Before we listen to the expert comments and suggestions from our chairperson, sir, and Dr. Rotin Bormon, I would request our rapporteurs to give their reports for these 2 days. Very briefly. Good evening, everyone. Okay, sir. So good evening, everyone. Today I am here to present the day 1 report of this international workshop on ecosystem and wildlife of Assam. So the report goes like this. Nowgong Girls College has organized a 2-day international workshop on ecosystem and wildlife of Assam in collaboration with Pollution Control Board Assam and Aranya from September 26 to 27, 2024 at Sinta Juroni Koksha. At its first day, the workshop commenced with the registration at 8:30 a.m. of all the distinguished guests and participants from different parts of the country, followed by the lighting of the lamp by the principal of Nowgong Girls College, Dr. Kulen Chandra Das, Vice Principal Mrs. Moromi Gayan, along with Dr. Parimal Chandra Bhattacharya, retired professor and head, Department of Zoology, Guwahati University, Mr. M.K. Ranjit Singh, author and authority on wildlife and nature conservation and other dignitaries, IQVSA coordinator, and other faculty members of the college. After taking seats in the dais, the guests of the workshop were felicitated with traditional Karbi Poho, memento, and books. After this, Dr. Kulen Chandra Das, principal of the college, welcomed the attendees and addressed the urgent issue of environmental degradation and conservation, mentioning historical hunting practices by Maharajas that led to mass extinctions. He emphasized the importance of sustainable development for future generations. Inaugurator Dr. Parimal Chandra Bhattacharya highlighted critical ecosystem components like grasslands and wetlands, discussing their degradation and effects on microorganisms, which in turn impact human health. He raised concerns about declining termite populations, which are essential food sources for birds, threatening ecological balance. After this, Mr. M.K. Ranjit Singh, retired IAS, Deputy Secretary, Indian Wildlife, and the architect of Wildlife Protection Act 1972, stressed the need for women's involvement in environmental decision-making and sustainable ecosystem management. He shared experiences from his civil service career, particularly regarding human-animal conflict in Northeast India and the varying levels of public attention towards different species. The inaugural session ended with 10:15 a.m. with a presentation of coffee table book by Dr. Sonali Ghosh, Field Director, Kaziranga National Park and Tiger Reserve, to the guest and to the principal of the college, followed by a high tea break. Then the technical session 1 starts, which the topic was national parks and their issues, and the chairperson of this session was Dr. Vibhav Talukdar, CEO and Secretary General, Aranyak. The first speaker of this first technical session was Dr. Sonali Ghosh, Field Director, Kaziranga National Park and Tiger Reserve, and she delivered a presentation on the topic, Kaziranga, the crown jewel of Assam, India, noting its significance for flagship species and successful anti-poaching measures. She highlighted challenges posed by climate change, particularly during monsoons, and the need for improved civic infrastructure to manage human-animal conflicts. The second speaker of this session was Dr. K.N. Das, AFS Divisional Forest Officer, Tinchukia Wildlife Division, Assam, and he talked on the topic, Dibru-Soikhwa National Park and its conservation issues. He focused on its rich biodiversity and the management challenges it faces. He emphasized adaptive management practices to combat
climate change and the importance of continued research collaboration among various stakeholders. The third speaker of this first technical session was Mr. Pradipta Borua, AFS Field Director, Orang Tiger Reserve, DFO, Mongoldoy Wildlife Division, and he presented a topic on a glimpse of Orang National Park and Tiger Reserve, where he provided insights into the Orang National Park, detailing its history and conservation efforts, including challenges from poaching and climate impacts. The fourth speaker of the session was Sanatan Deka, Manager and Project Head, Wildlife Trust of India, WTI, presented on the topic Raimona National Park, discussing its recent establishment and community efforts in wildlife conservation. He highlighted initiatives to promote sustainable tourism and renewable energy sources. After this, the fifth and the last speaker of this session was Dr. Shri Ramesh, IFS Field Division Officer, Chief Conservator of Forest and Field Director, Manas Tiger Reserve. He presented his topic on online mode, where he addressed the significance of Manas Tiger Reserve, emphasizing its biodiversity and ongoing community engagement efforts in conservation. Thus, the first technical session ended at 1:30 p.m., followed by a lunch break. The second technical session, the topic of the second technical session was water resources and its governance, and the first speaker of the chairperson of this session was Mr. Ranjan Kumar Das, retired VP, Tinsukia College, Tinsukia. The first speaker of this second technical session was Dr. S.P. Vishwas, retired professor, Life Science, Dibrugarh University. He presented a paper on aquatic biodiversity of Assam, where he explored the aquatic biodiversity of Assam, detailing the geomorphology of the Brahmaputra basin and the threats to its ecosystems, including pollution and overfishing. He also proposed various restoration techniques. The second speaker of this session was Dr. Parthajoti Das, Head Water and Climate and Hazard Division, Aranya, and he delivered an engaging presentation of water governance in Assam. He discussed the challenges of water governance in Assam, covering issues related to contamination, hydroclimatic hazards, and the role of policies in sustainable management and pathways for the future. The third paper of the second technical session was a joint paper by Dr. Sahara Jahan and Mrs. Ranjana Sinha, Assistant Executive Environmental Scientist, Pollution Control Board, Assam, Baune Madam, Guwahati. Both of them presented their paper on mapping the prime factors environmental pollution in Assam, where they discussed on environmental pollution in Assam, identifying Nowgong as a non-attainment city. They emphasized the need for improved waste management and pollution abatement strategies. With this, the second technical session was ended at 3:30 p.m., followed by a 15-minute tea break. The topic of the third technical session was wildlife crime rescue and rehabilitation, and the chairperson of this session was Dr. Parimal Chandra Bhattacharjee, retired professor and head, Department of Zoology, Guwahati University. The first speaker of this technical session was Dr. Bibhav Talukdar, CEO and Secretary General, Aranya. He presented a topic on wildlife crime and illegal trade. He addressed wildlife crime, noting it as the fourth largest illegal trade in Assam, with severe implications for species survival and national security. The second speaker of this session was Dr. Rothin Bormon, Joint Director, Wildlife Trust of India, and he discussed on the topic rescue and rehabilitation of wild animals, challenges and opportunities. He highlighted Assam's leadership in animal rescue and rehabilitation, showcasing the challenges faced during these processes and the need for innovative solutions. Dr. Bormon discussed both the challenges and opportunities in this vital field. The third and the last speaker of this session was Dr. Debo Kumar Datta, PhD, Aranya. He focused on the issue behavioral changes in translocated rhino, where he discussed on the translocation of rhinos, detailing methodologies and behavioral observations that support successful reintroduction efforts. Dr. Datta presented an ethnogram detailing the various behavioral patterns of rhinos and other animals, and he shared his personal experiences dealing with rhinos during his field investigations. Thus, the first day of the workshop provided a comprehensive platform for experts to share insights on ecosystem and wildlife conservation in Assam. The discussions highlighted critical challenges, innovative solutions, and the importance of collaborative efforts across various sectors to ensure the preservation of Assam's rich biodiversity. With this, I end the day one report of this program. Thank you. Thank you, Manisha ma'am. Today I am here to read out the report of Day 2 of the International Workshop. Day 2 started with a poem recitation on nature by one of the anchors, Dr. Mridula Kaishyap.
Two special lectures were delivered. The first special lecture was delivered by Dr. Arup Kumar Mishra, Chairman, Pollution Control Board, Assam, on impact of climate changes on biodiversity and ecosystem, need for adaptation and policy reforms in line with Net Zero 2050. In his speech, he mentioned about Madhav Gadgil's work and spoke about the extinction of species being a law of nature. He spoke about the extinction of several fish, paddy, and bamboo species and said that Assam's biodiversity is under stress. He stressed on combining traditional ecological knowledge with science and technology. The second special lecture was delivered by Mr. Arnav Sektionov, Program Director, IRF, Indonesia, on conservation of Sumatran and Javan rhinos. He spoke on the two kinds of rhino species found in Indonesia. He highlighted on the primary threats like human encroachment, illegal logging, poaching, degradation of habitat, and infrastructure development. He also spoke about the research and breeding process that is carried out by the IRF in Sumatran Rhino Sanctuary and about the reforestation process in the sanctuary, which has been going on for the last few decades. Technical session 4 was chaired by Dr. Rathin Burmon, Joint Director, WTI. 4 papers were presented in the session. The first paper was presented by Dr. Pranab Jyoti Bora, Senior Landscape Coordinator, WWF, on status and challenges of wildlife sanctuaries in Assam. He talked about the importance of wildlife sanctuaries and why these sanctuaries are formed. He provided certain recommendations to conserve wildlife in Assam, like strengthening landscape level conservation strategies, strengthening community engagement, promoting sustainable livelihoods, strengthening wildlife research and monitoring, and strengthening law enforcement and capacity of forest department. The second paper in the session was presented by Ranjan Kumar Das, retired Vice Principal, Tinsukia College, on biodiversity and avian diversity of Northeast India and its scope for the development of ethical wildlife tourism. He talked about the world of birds and bird photography and how bird tourism can be a conservation tool. The third paper was presented by Dr. Debojit Sharma of ICAR CIFE Mumbai on conservation of golden mahseer, mitigating the challenges. He talked about the currently valid mahseer distribution and conservation status as per the IUCN Red List of Threatened Species. Many success stories of rehabilitation and conservation of the mahseer in Nainital, Meghalaya, and so on were recounted. The fourth paper was presented by Jayanto Deka, DFO, Nowgong Wildlife Division. In his paper, Revival of Laukwa and Burasapuri Wildlife Sanctuary, Nowgong, he talked about the declining rhino and tiger population in Laukwa Burasapuri Wildlife Sanctuary and what measures were taken to revive it. Technical session 5 was chaired by Dr. Debojit Sharma. The first paper was presented by Dr. Abdul Wakid from Aranyak on river dolphin. He spoke on one of the IUCN listed endangered species, the river dolphin. He stressed on the conservation of river dolphin with the community engagement. The second paper was presented by Dr. Zishao Biswas, Senior Scientist, Conservation Himalaya and Primate Research Center, on conservation of geese golden langur in Assam, India. He spoke about the distribution of golden langur in Assam and Bhutan. He also stressed on the community conservation initiatives. The third paper was presented by Dr. Purnima Bormon from Aranyak. Her paper, entitled Story of Hargila, Conflict to Pride, focused on the journey of coexistence, how people can participate in the conservation process. She also talked about the formation of Hargila Army among rural women and how this army rescued about 500 plus Hargila species. The fourth paper, entitled Royal Bengal Tiger, General Ecology and Brief Conservation History, was presented by Dr. Dipankar Lohkar of Aranyak. He provided an introduction to mega carnivores and their global distribution. He discussed the biology and ecology of tigers in India. The fifth paper was presented by Dr. Dilip Chetri, VP and Head of Primate Research Division, Aranyak, on Western Hulok Gibbon conservation in Assam.
He talked about the primates of Assam and Northeast India and discussed the distribution of gibbons globally. He highlighted the success story of the natural canopy bridge in Hulok Goban Sanctuary, which helped in the conservation of this unique primate species. The sixth paper, entitled Vultures, Present Status and Conservation Need, was presented by Dr. Nilotpal Mohanto, Senior Project Manager, WWF, India. He talked about the ecological and economical importance of vultures and how the vulture population has been drastically declining. He suggested ways in which we can save the vulture population from declining. These were the papers presented in the 2 technical sessions today. We thank all the paper presenters for the insightful papers. Thank you very much. I thank Dr. Manashi Bora and Pikli Buragohai ma'am for their detailed report of these 5 brainstorming sessions. Thank you very much. Now I request 2 of our participants to, to give for their feedbacks for this 2 days workshop. 2 participants, very briefly. Feedback from 2 participants. Your brief feedback, please, due to paucity of time. Good evening, everyone. Myself Rahul Sharma. So the last 2 days session was very nice, learning lots about all the national parks of Assam and about the aquafauna, avifauna of Assam from all the experts, from all the resource persons throughout Assam and India. And I am very much thankful to Enquire and Research Cell for giving lots of insights regarding conservation in Assam and in India by going about the bureaucrats. And thank you. প্ৰথমেই নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ শিক্ষাগুৰুসকলক অধ্যক্ষক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতে এই সেমিনাৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কাৰণেই যে আজি মোৰ নগাঁৱত যথেষ্ট দিন হ'ল মই এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান নগাঁৱৰ কোনো মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা মই দেখা নাছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰথম কথা ইয়াৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰাটো দৰকাৰ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ৰেছপেক্টেড MK সিং ছাৰক আমি ইমান ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ যিজন মানুহে 1972 চনৰ যিখন বন আইন যিখন আইনৰ জৰিয়তেহে আমাৰ অসমৰ আমাৰ ভাৰতৰ বহু বস্তু সংৰক্ষণ হৈছে এনে এজন মানুহ আজি আমাৰ সন্মুখত আমি পাইছোঁ কাষতে মই তেওঁক সঁচাকৈ ধন্যবাদ আৰু তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ তেখেত দীৰ্ঘদিন জুৰি জীয়াই থাকক কালি তেখেতক কাজিৰঙা যাব ছাৰক মেনি থেংকছ লগতে মই আজি যিকেইজন বিশেষজ্ঞ আমি যিকেইজন গৱেষক আজি আমি পাইছোঁ ইয়াত দেখিছোঁ তেওঁলোকে অসমৰ দৰে এখন সম্পদশীল প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ এটা অঞ্চলক প্ৰতিটো বস্তু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰথিনদাৰ কথা কৈছোঁ বা যিকেইজন কোনোবাই গিবনৰ ওপৰত কৈছে যিকেইজন সকলো গোটেইকেইজন মই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰ মই নাম নকওঁ লগতে আজি যিটো সেশন পৰিচালনা কৰিছিলে মোৰ সন্মুখতে বহি আছে তেখেতো সঁচাকৈ আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঞ্জন কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াকো পালোঁ কাষৰ পৰা যথেষ্ট কথা জানিলোঁ মই ভাবোঁ যে আৰু কেইজনমান বাহিৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা কোনোবা আহিছে তেজপুৰৰ পৰা আহিছে সঁচাকৈ এই ধৰণৰ আলোচনা এটা যদি আকৌ যদি হয় তেন্তে মই ভাবোঁ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ
মানে এই যিটো গৌৰৱময় যিটো আজিৰ যিটো এনেকুৱা এটা ইক'চিষ্টেম এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অফ আছাম এনেকুৱা বিষয়বিলাক যাতে পুনৰ লাগিলে অলপ বিৰতি লওক যাতে আকৌ যাতে আৰম্ভ কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you both the participants for your encouraging feedbacks. Now I would request Dr. Rothin Bormon to give his comments. And after his comments, it would be followed by our chairperson's final concluding remark. যোৱা দুদিন ধৰি বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থাকি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ ভাষাৰে বুজোৱা টান কিন্তু পোন প্ৰথমতে এষাৰ কথা ক'বই লাগিব যোৱা প্ৰায় 25 বছৰ 30 বছৰ এই কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মই সদায় কওঁ মই মানুহৰ ফলিয়া কেতিয়াও নহয় মই জীৱ জন্তুৰ ফলিয়াহে 25 বছৰ দৌৰা-দৌৰি কৰি আছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাগৰ লাগি যায় যোৱা এসপ্তাহ খুব অসমত ৰ'দ আছিলে খুব ৰ'দ লাগিলে ভাগৰ লাগিলে যদি এজোপা ডাঙৰ গছৰ তলত জিৰণি লোৱা তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব বাৰু ভাল নালাগে নহয় ভাল লাগিবনে যোৱা দুদিন মোৰ ছাৰৰ লগত থাকি পেলাই একজেক্টলি হেনেকুৱাই লাগিছে গতিকে প্ৰথমতে মই ছাৰক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আই থেংক ইউ ওয়ান্স এগেইন ছাৰ for your kind presence and guiding us for this toughest topic at this moment, saving our ecosystem and wildlife. Tar logote moi aru ejon manuhor naam lobo lagibo apnalokor tumalokor principal Kulendas অসমত বহুত মহাবিদ্যালয় আছে বহুত ইউনিভাৰ্সিটি আছে বহুত মহাবিদ্যালয়ত বহুত ইউনিভাৰ্সিটিত বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল এসপেক্টত সামাজিক বিষয়ত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈ থকা দেখি পাওঁ দে অৰ্গানাইজ ভেৰিয়াছ সাচ সেমিনাৰ্স এণ্ড ৱৰ্কশ্বপ কিন্তু দুখেৰে কওঁ খুব কম সংখ্যকে এই টপিকটো বিচাৰি পায় কিন্তু আসলতে এই টপিকটো নাথাকিলে বাকি সোশ্যাল সেক্টৰবিলাকত বাকি যিবিলাক টপিক সেইবিলাক আসলতে অৰ্থহীন আমি যদি ক্লিন এয়াৰ নাপাওঁ বিশুদ্ধ পানী খাব নোৱাৰো আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নে ডেফিনেটলি নোৱাৰো আৰু বিশুদ্ধ পানী আৰু বিশুদ্ধ বায়ু আমি ইকোসিস্টেম আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ কাৰণে পাওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা দুদিন ধৰি আলোচনা কৰি আছো গতিকে নওগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ মাধ্যমেৰে আমি কনজাৰ্ভেশনিষ্ট বিলাকে নতুন এটা গাৰ্জেন বিচাৰি পাইছো আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশনৰ ফিল্ডত যিয়ে এটা দায়িত্ব লৈছে যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই টপিকটোত এট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ মই ডক্টৰ কুলেন দাসক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আশাহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো যোৱা দুদিন ধৰি পেলাই আমি সফলভাৱে কৰিব পাৰিছোঁ আজি এই ৱৰ্কশ্বপটোত যোৱা দুদিন ধৰি বহুত কথা আলোচনা কৰিলোঁ কিন্তু মই বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ আকৌ মহাবিদ্যালয়ৰ অথৰিটিকো কৈছোঁ আমি এটলিষ্ট 4টা বা 5টা টপিক এনেকুৱা বিচাৰি ল'ব লাগে যিটোৱে এই ৱৰ্কশ্বপখনৰ পৰা জনা কথাটো আমি যোৱা নেক্সট 1 বছৰত আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম এটা কথা মই টপিক ডিছকাশ্যনৰ মাজতে কৈছোঁ বিশেষকৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ যে তোমালোকে আৰম্ভ কৰা যে তোমালোকৰ কলেজৰ কেম্পাছত থকা চৰাইখিনি চিনি ল'বৰ কাৰণে জাষ্ট মেক এ লিষ্ট অফ এভেইলেবল বাৰ্ডছ অফ ইউৰ কেম্পাছ কথাটো দেখাত খুব সৰু কিন্তু এবছৰ পিছত গম পাবা আসলতে তোমালোকে কিমান ডাঙৰ কাম কৰিছা বেলেগ কলেজত কোটো হেতু কৰা নাই ডিগবৈ কলেজত মই দেখিছোঁ ডিগবৈ কলেজৰ বাহিৰে অসমত কোনো কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ কলেজত এভেইলেবল যিখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লিষ্ট বনোৱা নাই গতিকে ডিগবৈ আমি ইষ্টাৰ্ণ আসামত বনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ অনুষ্ঠানত মই সেইখন কলেজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু তোমালোকে মধ্য অসমত বা এইটো সাইডত তোমালোকে লিডাৰ হোৱা তোমালোকৰ কলেজত পোৱা যিখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি চৰাইৰে আৰম্ভ কৰা লিষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তোমালোকৰ কলেজ কেম্পাছত কি চৰাই পায়
কি পখিলা পায় কি গছ আছে ঠিক এনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিব পৰা কিছুমান কথা মই অলৰেডি দেখিছোঁ কেম্পাছ ঘৰতে কেম্পাছটো খুব নিট এণ্ড ক্লিন ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নহয় তোমালোকে গতিকে সেইটোৱে মই প্ৰথম ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ ছেকেণ্ড ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াত যিখিনি শিকিছা তোমালোকে নিজৰ ব্যক্তিগত যিটো আমাৰ ব্যৱহাৰ তাক লৈ যোৱা তোমালোকৰ এই শিক্ষাখিনি কেৱল ইয়াতে এই কলেজতে যাতে সমাপ্ত নহয় তুমি গৈ পেলাই ঘৰত পাবা নিজৰ ঘৰৰ মা দেউতা নিজৰ ঘৰৰ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টি এই কথাবিলাক পাতা আৰম্ভ কৰা ৱাইল্ড লাইফ ভাল পাব আৰম্ভ কৰা নিজেতো পাবাই তোমালোকৰ ফেমিলিৰ যিখিনি ফেমিলিৰ মেম্বাৰৰ লগতো এই কথাটো আলোচনা কৰিব খোজা আমি জানো আজি কিছুমান কথা যে মোবাইল ফোনত বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ মাজে মাজে কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ ভিডিঅ' চোৱাৰো চেষ্টা কৰা সেইবিলাক হ'লে আমাৰ দেহত পজিটিভিটি গ্ৰ' হ'ব আমাৰ ধনাত্মক এটা চিন্তাধাৰা হ'ব আৰু ধনাত্মক চিন্তাধাৰাই সমাজক আগৰ পিনে লৈ যায় গতিকে সেই কথাখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ৱৰ্কশ্বপত শিকা কথাখিনি তোমালোকে নিজৰ ঘৰত লৈ যোৱা ঘৰৰ পৰা ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ মুভমেণ্টটো আৰম্ভ কৰা এইটো 2 নম্বৰ কথা 3 নম্বৰ কথা আজি যিখিনি এক্সপাৰ্ট আহিছে সবে নিজৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ তোমালোকক দিছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি কৈছোঁ মই মোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতি যদি মোক 2টা বজাতে ফোন কৰা মই পিক আপ কৰিম তোমালোকৰ পৰা যে ছাৰ যে এই কথাটো মই বুজি পোৱা নাই এই চৰাইটো অমুকত পাইছোঁ এইটো মোক কেনেকুৱা কি কথা বাৰ্তা যদি কোৱা যদি কোনোবাই যদি 2টা বজাতে ফোন কৰা ৰাতি আই উইল পিক আপ ইউৰ ফোন আৰু মই আই এক্সপেক্ট অল আদাৰ এক্সপাৰ্টছ দে উইল অলছ' গাইড ইউ ফৰ দিছ টপিক ছাৰটো আমাৰ লগত সদায় আছে মোক 2টা বজাত ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ ছাৰক 2টা বজাত ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ আকৌ গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ লগত ফেল' কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট যিখিনি আছে চবে তোমালোকক সহায় কৰিব আৰু আস্ক কুৱেশ্যন যিমানে প্ৰশ্ন সুধিবা সিমানে কথাখিনি জানিবা এখন সৰুতে মই এখন কিতাপ পঢ়া মনত পৰে বেংগলী কিতাপ আমাৰ মাই সব জানে সেনেকুৱা এখন মই কিতাপ পঢ়িছিলোঁ সেই কিতাপত বাচ্চাটোৱে মাকক কিছুমান সৰু কথা সুধি থাকে আচলতে সেই প্ৰশ্নৰ মাধ্যমেৰেই মানুহক বাচ্চাটোৱে কিছুমান কথা জানিছে ঠিক তেনেকৈ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাম প্ৰশ্ন নকৰিলে তোমালোকে উত্তৰ নাপাবা গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰা আৰম্ভ কৰা মই দেখিছোঁ সবে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছা তাতকৈ যদি বেছি ইণ্টাৰেকশ্যন হ'লহেঁতেন আৰু বেছি ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু ঠিকে আছে টু ষ্টাৰ্ট উইথ দিছ ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ এইখিনি কৈয়ে মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ Sir, your final comments. You can stop here. You mentioned something about the bus. No, sir. You can. The principal, Mr. Dr. Kulin Das, and friends. I'll just take a moment. This has been a very wonderful, rewarding moment for me, personally, for the fact that I was able to come here, and I thank the principal for taking this initiative and to bring me here to give this opportunity to interact with you people. You are the future of environment. The most important people that I regard, the citizens of India, for taking forward the cause of conservation, the cause of saving the national natural heritage about which we have been talking, if not of the whole country, at least of Assam, rests in the hands of the school children and of the college students, because that is where the commitment comes in. And in your case, it's it's even more important because you are ladies, you will be mothers, and you will pass on this tradition to your children, and the samskars come from the mother. And therefore, for me it has been a thing of a mission which I think you can be. And I was very enthused by the commitment and the interest that you showed in these 2 days. God bless you, and I think you should keep that going. I'd just like to flag one thing. It's a question.
And you see, every person can make a difference. You can make a difference individually, but collectively you'll make a greater difference. Both for Assam, for your community, for Nowgong, and for the country. The Supreme Court has now passed, I'm just mentioning this to you because one is fighting against the odds. But if one is convinced of all the righteousness of your cause, then I think a person has to stand up and be counted and not just criticize and wring your hands. Now, the other day, we had gone, I'm fighting a case for the bustard. I heard him say there was. And the bustard case, it is I and a few others, there are other cases. But in this one, my name appears first. And instead of giving a judgment in favor of the bustard, I regret to say that the Supreme Court has diluted that. I'm very sorry to say this. But it gave another, they are also doing a balancing act. And they said for the first time that environment and ecological security is a fundamental right. You keep that in mind and hold them to that. This is the judgment. And it has become the Ranjit Singh ruling. I have become famous for the wrong reason. The poor bastard is not benefited from that order, but I have become a bit of a celebrity, and the Supreme Court and the High Court Bar Association is giving me on next month on the 4th an award. They give awards for any landmark judgments in which a person goes to court for not personal reasons, but for the cause of the country, community, or whatever. So, take that on. The Supreme Court of this country, in the Ranjit Singh ruling, has said that environmental security and ecological security is your fundamental right. Hold them to that and file cases, and if there is anything I can be of any help to you for the cause, you can get my name from the principal, and I'll do what I can to help you. But I won't fight your cases. You will have to fight your own. Thank you very much. 2 days workshop has been a dream project for our principal sir, and I very well remember that, before way back he became the principal, he dreamt of this, and it was manifested into, ultimately it was manifested into reality. So we would also like to hear a few words from him. Asalte মই এটা কথা ক'ব লাগিব 2016 পৰা 2018 লৈকে মই কলেজৰ পৰা ছুটি লৈ PhD কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু PhD কৰাৰ সময়ত I make it a point to study different kind of books in the morning session, in the morning 8 to 9:30. So I came across with a book named Indira Gandhi, A Life in Nature. It's written by Joyram Ramesh, and in that particular book I have got the name of Dr. M.K. Ranjit Singh, and instantly I went for that particular book, which is written by Dr. M.K. Ranjit Singh, A Life with Wildlife. So these two books are very interesting, very fantastic. মই ইয়াত ভালেখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ যিবিলাকৰ পঢ়া শুনা নিচা আছে। গহপুৰৰ পৰা ভাইটিজন আহিছে, সেইদিনা মোক ফোন কৰিছে, ছাৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা দেখিছোঁ, মই যাব বিচাৰিছোঁ, তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম নেকি। ইমান আগ্ৰহ, গহপুৰৰ পৰা আহি তেওঁ ইয়াত থাকি ক'ত কেনেকৈ আছে মই নাজানো, কিন্তু আহি ইয়াত যে ৱৰ্কশ্বপটোত উপস্থিত আছে মই তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই এই কথাটো এই কিতাপ দুখনৰ নাম সেইটো কাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ তোমালোক এই যেটো বিষয়, এই বিষয়টো সম্পৰ্কে তোমালোক ইন্টাৰেষ্টেড মই জানো, সেইকাৰণে তোমালোক ইমান দেৰিলৈকে সন্ধিয়া 6টা 6:30 বজালৈকে তোমালোক বহি আছা।
গতিকে তোমালোকৰ জানিবলৈ যদি মন আছে then you can go through these two books that I have just mentioned. You would get lots of information about wildlife of India. You would get lots of information about the conservation or environment or different kind of laws and practices of environment or environment conservation. So মই সেইকাৰণে এই দুখন কিতাপৰ নাম কৈছোঁ এই দুখন কিতাপ তোমালোকে পঢ়িলে তাৰ পৰা তোমালোকে আৰু কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব সেই কথাবোৰ তোমালোকে গম পাই থাকিবা আৰু সেই ছাৰৰ কিতাপখন যেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ এই লাইফ উইথ ৱাইল্ড লাইফ at that particular day when I finished that book I was actually thinking of that if I could do something to meet Dr. M.K. Ranjit Singh and fortunately during the pandemic year I conceived this concept of this particular workshop and I decided that I'll invite only Dr. M.K. Ranjit Singh to give the keynote speech and I contacted with Rathinda because Ranjit Singh sir was with WTI also. So Rathinda is also in WTI. I contacted Rathinda that if how is the health of Dr. M.K. Ranjit Singh sir. He said that he is fine and he can come down to your workshop. So he instantly contacted with Ranjit Singh sir and then I contacted and sir readily agreed to give this keynote speech. I am really thankful to sir that and sir খুব recently এখন কিতাপ এখন পাবলিছ কৰিছে Mammals of Himalaya বুলি কিতাপখনৰ নাম একজেক্টলি মোৰ মুহূৰ্তত মনলৈ অহা নাই বহুত ডাঙৰ কিতাপ আৰু ছাৰে মোৰ কাৰণে এইটো ভাল লাগিছে ছাৰে এখন কিতাপ মোৰ কাৰণে গিফ্ট দিছে বহুত ডাঙৰ কিতাপ বহুত হিমালয়ৰ মেমেলছবিলাকৰ ওপৰত লিখা গতিকে মই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ছাৰ 86 years of age at this age তোমালোকে ভাবিব পাৰে না যে 86 years এজত আমি ক'ত থাকিম তোমালোক ক'ত থাকিবা আমি থাকিম নে নাথাকিম কিন্তু ছাৰ 86 years of age আজি তেখেত ইয়াতে আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা বুঢ়া চাপৰি যাব তাৰপিছত কাজিৰঙালৈ যাব আৰু কাজিৰঙা পৰৱৰ্তী 30 তাৰিখে আকৌ দিল্লী যাব আৰু ইয়ালৈ অহাৰ আগতে তেখেত লেহত আছিলে সেইদিনা মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে ক'লে আই মিন লেহ নাও then I'll get back to my princely state Wanganir then I'll come down to Delhi from Delhi to Assam. Can you imagine at the age of 86 he is so mobile so iman energetic আৰু তোমালোকে কথা বতৰা পৰা দেখিছা কালিৰ পৰা গোটেই দিনটো বহি আছে so I am extremely thankful to sir and extremely thankful to Rathinda I'm extremely thankful to all the resource persons Dabajit Sharma he came from Mumbai Ranjan da আহিছে SP বিশ্বাস sir আহিছে মই ফোন কৰাৰ লগে লগে ছাৰে কৈছে মই যাম আৰু আমি এই ওয়ার্কশপটোৰ পৰা এখন কিতাপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে যিসকল ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আছে তেখেতসকলে আমাক পেপাৰছখিনি আমাক সময়মতে দিব ৰঞ্জন দা ইতিমধ্যে মোক পেপাৰ এখন দিলে SP বিশ্বাস ছাৰে ইতিমধ্যে পেপাৰ এখন দিছে দেৱজিৎ শৰ্মাৰ পেপাৰখন মই পাম মই খাটাং মই জানো ৰথিনদাই দিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰঞ্জিত সিং ছাৰ যিটো আমাৰ ভাষণ দিছে সেই ভাষণটো আমি অসমীয়া আমি সেইটো লিখি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম সো আমি খুব চেষ্টা কৰিম যাতে আমি এখন ভাল কিতাপ লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি তেনেকুৱা এখন কিতাপ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিসকলে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ সম্পৰ্কে যিসকলে ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চ সম্পৰ্কে জানিব খোজে আৰু ডাঙৰ ট্ৰেজাৰ হ'ব আমি চেষ্টা কৰিম সেইখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ আৰু এই গোটেই ওয়ার্কশপটো কৰ্মশালাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক মোৰ সহকৰ্মীসকলে অত্যন্ত সহায় কৰিছে অত্যন্ত সাপোৰ্ট কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰিছে মই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোৰ নাম ল'ব খোজা নাই কিন্তু প্ৰতিজন সহকৰ্মীয়ে বিভিন্ন ধৰণে তোমালোকে দেখিছা খোৱাৰ যিখন টেবুল কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে তোমালোকে খাব গৈছা কি ধুনীয়া গান বাজি আছে তাতে গতিকে সেইবিলাক কাম মই কৰা নাই মই নাজানো মই কালি দুপৰীয়া যেতিয়া খাবলৈ গৈছোঁ গৈ দেখিছোঁ এইটো দেখোন বেলেগ ধৰণৰ ছেটআপ মই নিজে আচৰিত হৈ গৈছোঁ কি হৈছে এইবোৰ যেন বিয়া ঘৰৰ যেন আয়োজন সুন্দৰ ইমান গতিকে সেইবোৰ মোৰ সহকৰ্মীসকলে কৰিছে গতিকে মই প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমান দেৰিলৈ এতিয়া ধৰা 7টা বাজিব হ'ল তোমালোক এতিয়াও ইমান ধৈৰ্যৰে ইয়াত বহি আছা মই তোমালোকৰ আগ্ৰহ দেখি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তোমালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমি আগলৈও এই ধৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালা সেমিনাৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এই ধৰণৰ কৰ্মশালাৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী বা দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টও যদি ইয়াত ভালেমান লাইভলিহুডৰ কথা ওলাইছে যে কেনেকৈ এইটো এটা লাইভলিহুড হ'ব পাৰে এগৰাকী বা দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও যদি আমাৰ এই কৰ্মশালাটোৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ পৰিৱেশৰ হকে কাম কৰিম বুলি ওলাই আহে সেইটো হ'ব আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰাপ্তি থেংক ইউ
Thank you, sir. Coming to the last, concluding, vote of thanks. I first of all thank sir for, coming forth with this novel idea. Thank you so much, Principal Sir. Then I also thanks, my grateful thanks to Dr. M.K. Ranjit Singh for taking so much pain and coming all the way from Delhi. Then thank you, Dr. Rothin Burman, and all the park managers and resource persons, speakers, everyone. I thank everyone. Thank you, our teaching faculty, then all the guests of Nowgong, and all the student participants. Y'all were really interesting, came forward with so much of, questions. We are very, so much of questions, inquisitiveness. We are very thankful to you. And then I would also thank the organizing committee, convener ma'am, then my co-conveners. Thank you everyone. Then all the committee members, participants, teachers, students. I also apologize if I have forgotten to mention anybody's name. Thank you, the members of the technical session. Thank you one and all. With this, I call it the end of the day. One more thing, the participants' certificates, it's ready in the IQSC room. You can go and collect from there. Thank you so much.